First of all, I'd like to say that today I'm feeling very nostalgic to be here because in the year 2016, I took admission to the Physiology Honors Program of Sri Rampur College that time after finishing my HS. But eventually, because of my, specific interest in the field of nutrition, I dropped that course and joined Food and Nutrition Honors in Vidyasagar College, Kolkata. Later on, I finished my master's from CU, and now I'm doing PhD at National Institute of Nutrition, Hyderabad, in the Department of Endocrinology. So basically, I work on vitamin D metabolism and its function. So that is my area of specialization. So I'll discuss some important topics related to vitamin D. But today's major topic of discussion will be nutrition during the first 1,000 days. So let me begin with the Sustainable Development Goals, SDGs, given by the United Nations to be achieved by 2030. So you can see there are 17 Sustainable Development Goals. Most of them are somehow related to nutrition and good health, especially the goal number 2, that is zero hunger, and the goal number 3, that is good health and well-being. These are directly associated with nutrition. So under these major goals, there are certain sub goals, okay, uh, which call for an action regarding malnutrition, including achieving by 2025 the internationally agreed targets on stunting, wasting in the under 5 children, address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, as well as older persons. So all these sub goals, which you can see, we also have for the reduction in maternal mortality ratio and under 5 mortality. All these goals, which are part of the SDGs, are directly dependent on the first 1,000 days of our life. How we are intervening at this stage, how we are utilizing the opportunities which we have during this time period, that will ultimately determine how healthy we are going to be in future, and how ultimately whether we can achieve these SDGs or not. So this is, I'm explaining just to set the context so that you understand why are we bothered about this first 1,000 days of life. We also have this global nutrition targets given by World Health Organization, WHO, to be achieved by 2025, which call for a reduction, like 40% reduction in stunting, 50% reduction in anemia among the women of reproductive age, 30% reduction in low birth weight, no increase in childhood overweight or obesity, increase the rate of exclusive breastfeeding by at least 50% in the community, and reduce and maintain childhood wasting to less than 5%. So these are the major targets, global nutrition targets given by WHO to be achieved by 2025. We are towards this path, but still many of the developing countries could not achieve all these targets yet, although it's 2023. So let me start with this topic of today's discussion, first 1,000 days. So first 1,000 days refer to the time period which starts from the first day of conception up to 2 years of age. So 365 plus 9 to 10 months of pregnancy, total 1,000 days. So this 1,000 days serve as a window of opportunities for nutrition and health related interventions. Okay, so why this period is so important? Because this period is characterized by a rapid changes in growth and development related parameters, especially brain development and physical growth. So before discussing what are the factors affecting first 1,000 days, I'd like to just highlight the domains of child development.
or human development, whatever you say. So we have physical development, which mostly refers to growth related aspects. We have cognitive development, cognitive domain, that means how efficiently we are able to acquire knowledge. We have motor development, that means hand-eye coordination, movement of muscles and limbs, and so on. Emotional, social, language development. We also have moral development and so many other things which are directly or indirectly associated with diet and nutrition. Especially the physical parameters, the standards for child growth, these are affected significantly by the diet which the mother is getting during pregnancy, during lactation, and also the IYCF practices, that means infant and young child feeding practices, being followed by the family. So these are the growth standards given by WHO from their multi-center growth reference study, MGRS. So we have this length or height for age. Length up to like 2 years we have length, and 2 years onwards we count height. So length is recumbent length, and height is standing height, standing length. For age, a low height for age indicates stunting. We have weight for age. A low weight for age indicates underweight. We have weight for length or height, whatever, that indicates wasting. So these I'll discuss these things again later on. But these three are very important parameters. Stunting, low height for age. The child is not achieving the height as per the age. That is called stunting, which is a major issue in India and other developing countries. It's an indicator of chronic undernutrition. Chronic. Underweight refers to low weight for age. That means the child is not attaining the weight which is appropriate for the age. And wasting refers to low weight for length or height. That means the child is not achieving the weight as per the height. So that indicates wasting or acute undernutrition. Acute. So stunting is for chronic, and wasting is for acute undernutrition. We also have BMI. So usually what we think BMI is for adults, but that is not true. We also have BMI for children, infants, and adolescents. So you can calculate BMI for any age group. We have head circumference, arm circumference, especially MUSE, mid upper arm circumference, skin fold thickness, triceps, subscapular. We have motor development milestones, weight velocity, length velocity, and head circumference velocity. So these weight, length, and head circumference velocities can be determined after 3 months of age. And this thing, what to say, up to these velocities can be determined up to 2 years of age, and this arm circumference, that is MUSE, mid upper arm circumference, can be determined from 3 months onwards, because for the children or infants below 3 months we don't have data as such. So these are the growth standards. If you want to measure the growth of a child, you have to consider all these things, especially the first few parameters are very essential to assess the growth of the child. Okay, if you have any query, just you can interrupt me in between and ask your questions, or maybe you can put in the chat box. Next, I'm going to discuss what are the parameters, factors which affect child growth. So we have a set of factors which affect early life nutrition, child growth, and all these developmental milestones. We have genetics, definitely. If there is any genetic error, there will be problems or hindrance in the growth and development of the child. There is environment. Environment refers to almost everything. How the child is being brought up, what are the social factors, what are the cultural factors the child is being exposed to, then diet, environmental pollution,
toxins, chemicals, drugs, everything. We have gender-based discrimination, gender-based differences, then physical and mental well-being, nutrition, family and social life, education. These all are the factors which affect child growth. I'll discuss a bit more regarding this genetics and environment aspect. Uh, is it clear, like what I'm trying to say today? Okay with everyone, right? Yes, sir. Fine. Uh, so basically, it is important to know how genes and environment interact, because when fetus is developing, in the womb of the mother, so many environmental factors are there which may affect positively either or negatively the growth of the embryo, the fetus. This is how by through epigenetics. Okay, so genetics is like when we have genetic problems is when we have certain structural changes in the genes and its sequences, whereas epigenetics is something which is known as on top of the genes. That means in case of epigenetic modification, there won't be any change in the sequence of the DNA, but there will be certain modifications on top of the DNA which will affect their expressions in different tissues. So, how does environment affect early life gene expressions? This is important to know because this is what determines what we are. So, epigenetics, when we study the expression of a single gene, we call it epigenetics. When we study the single expression of the entire genome, like the sum of all genes present, that time we call it epigenomics. So DNA is basically the genetic material. We know the part of the DNA, the specific parts of the DNA which code for a particular protein, those are known as genes. And epigenetic means the sequence of the DNA won't be changed, but their expressions will be changed by different mechanisms. So these mechanisms may be, there are so many mechanisms. Major three mechanisms are like this. We have DNA methylation, we have histone modification, we also have ncRNA or non-coding RNA modification, which may ultimately activate or silence a gene. So DNA methylation occurs whenever a cytosine base is found next to a guanine. Since many of you are from nutrition background or bioscience background, I like to discuss these aspects very in a very easy way, I would say. So what happens when a methyl group is added to a gene or its promoter or a specific site? Usually this is known as the CPG sites or CPG islands. When there is methylation, when methyl group is added, mostly it will lead to inactivation or silencing of genes. Okay, mostly, not all every time, but mostly it will block the transcription factors and thereby silence gene expression. We have histone modification. We know that DNA is wrapped around the histone proteins. So if we modify the structures of histone proteins by acetylation, deacetylation, these kind of things, it will help to open up the DNA. It will help to unwind the DNA, which will ultimately lead to activate gene transcription. So DNA methylation is mostly associated with gene silencing or inactivation. Histone modification is mostly associated with gene activation of gene expression. Whereas for non-coding RNAs, they have multiple effects. Sometimes they may activate, sometimes they may inactivate based on the specific type of non-coding RNA. Non-coding RNAs are again of different types like miRNA, then siRNA,
then long non-coding RNAs, and so on. So, so at what time point, the environment will play a major role in gene expression, in determining gene expression? I'm repeating again how we are discussing how environment affects gene expression, early life gene expression. So environmental factors like diet, pollution, toxins, these things cannot go and change the structure of your DNA, the sequence of your DNA. They can't do it. But what they can do is to modify their expression by means of methylation, acetylation, ncRNA modification, and so on. So at what time point the epigenome, you know, that is more susceptible to these kind of changes by environmental factors? So right after the fertilization, when the sperm has come and fertilized the ovum, a zygote is formed, which contains one genome from the father and one from the mother. This is the basic thing. So after fertilization, what happens? Uh, all the methylation marks are removed. You can see in the x-axis, this is the degree of methylation, and in the y-axis, this is the degree of methylation, and in the x-axis, this is the time points. So after fertilization, you can see there is a rapid fall in methylation, which is important for the removal of all the methylation marks or stamps which the zygote is receiving from both of the parents. This is important to maintain the pluripotency or totipotency of the zygote. Pluripotency, like zygote can develop into any organ or cell type later on. So to ensure that there will be massive demethylation. Demethylation is kind of slower for the mother's genome as compared to the father, but both will be rapidly demethylated. And once the the blastocyst, morula, then blastula, and when it is implanted, after the implantation, again there will be remethylation. So methylation will increase again, and it will reach back the previous level. There are also certain genes which are known as imprinted genes. I'll discuss that later. Imprinted genes are basically silenced genes by methylation, which should be silenced. Okay. Apart from the imprinted genes, other genes should be demethylated, and imprinted genes should be silenced only. Okay, you can see that in the plot. So finally, after implantation, again there will be remethylation and imprinted genes will be imprinted, and then somatic cells will start developing. But for the germ cells, when the germ cells are maturing, in the primordial germ cells, there will be again one round of demethylation, which will remove all the imprints which were present before. So for the case of somatic cells, imprinted genes will remain imprinted and other genes will be demethylated and remethylated. But for primordial germ cells, all the genes, including the imprinted genes, will be demethylated, and then it will again come back to it. The degree of methylation will again increase. So basically what we can understand is that there is a massive cycle and involvement of methylation, demethylation, methylation, demethylation, remethylation. So for this methylation things to take place, we need folic acid, we need B12, we need B6, and all other different nutrients, especially folic acid and B12, which are involved in one carbon metabolism. So when mother's diet is deficient in folic acid and other important vital nutrients, these methylation things will be altered. Some genes which should be silenced, those genes will be activated, which may cause different problems later on in the life.
Otherwise, those genes which are being demethylated and remethylated, there also will be faulty methylations. So we can understand why I was discussing all these things. You must be, wondering. Just to make you understand how and where nutrients play a role. Okay. So folic acid, B12, B6, these are of major importance during the development of the germ cells, embryo, fetus, whatever, because of their involvement with this methylation cycles. Understood, everyone? Any query? Anything you want to know? Fine. So since there is a massive demethylation, remethylation, there will be chances of errors also, epigenetic errors. And that's why maintaining a proper diet of the mother is very important. Now I'm discussing this biology related things so that you understand why we need certain nutrients. And later on, I'll definitely discuss the dietetics, typical nutrition related things. So don't worry. Uh, Next thing is, which part of the epigenome are most susceptible to environmental changes? So as I discussed, imprinted genes, metastable alleles, and transposable elements. These are the major parts of the epigenome which are susceptible to environmental change. So if there is any kind of environmental hazard in terms of malnutrition or toxins or chemicals, these are the things which will be, affected most. Imprinted genes, like imprinted genes can be either maternally imprinted or paternally imprinted. Imprinted means silenced, basically. Some genes are silenced in the mother, some genes are silenced in the father. If both the genes by any kind of mistake gets activated together, there will be different kind of problems in the child. So basically what happens, this is known as the paternal conflict theory. When an embryo is developing, the mother's gene try to, limit its growth because the mother thinks that the embryo is kind of a parasite and it's utilizing the mother's resources. So mother's gene will always try to reduce the growth of the fetus, whereas the father's gene will always try to increase the growth of the fetus, because uh, you can see that this comment: grow big and strong, use all the maternal resources, future babies may not have my alleles. So this is called the paternal conflict theory. Father's gene will promote the growth of the child, mother's gene will reduce the growth of the child. So that is why imprinting and epigenetics take play a major role at this stage so that the growth is optimal. uh, So these are the things: imprinted genes, metastable alleles, and transposable elements. So there are certain models in which we can study these things. For example, this is a very common and well-known model, yellow agouti mouse model. Okay. You can see this yellow mice, they have agouti gene. Okay. Which causes the synthesis of this yellow color pigment and makes a yellow coat. Okay. So agouti expression. When there is hypomethylation, methylation should be done properly in order to, maintain all the health related functions. So when methylation is not proper, these mice, they show this yellow skin color. So this is what we can see. You can see that, can you see that this yellow mice are more, obese than the black one? Can you understand? Yes, sir. You can understand clearly, right? Yellow mice are obese, but the black one is lean. So when this agouti gene is not properly methylated,
This mice will become yellow. When it is properly methylated, the mice will become, black and lean. So when the diet of the mother during pregnancy is not proper, deficient in folic acid, B12, choline, betaines, and so on, there will be hypomethylation of these genes, and this will lead to yellow skin color. But when you supplement the mothers with folic acid, with B12, with betaines, with choline, the skin color will change to black. So this is how we can understand how, diet plays a major role in determining these epigenetic modifications. Can you understand what I tried to say? Or should I repeat? Repeat, sir. Yeah, basically I'm saying, uh, if the genes are not properly methylated, if the genes are not properly methylated, the mice will become yellow and obese. But if the genes are properly methylated, the mice will remain black and lean. So when the mouse, diet of a pregnant mouse is deficient in folic acid, B12, choline, these nutrients, the mice will be hypomethylated, methylation will be less, and there will be yellow skin color, and those mice will be obese. That means unhealthy. But if the diet is properly supplemented with folic acid, B12, these are essential nutrients during pregnancy, the mouse will be, in that case, black and lean. Can you understand? This is a model in which we study how diet is playing role in epigenetic modifications. Clear? Yes, sir. Clear. Yeah. Yes, sir. Is it too difficult? No, na? Very easy to understand, right? Yes, sir. Yeah, actually, Yes, sir. these experiments are difficult to do in real life, but I'm trying to explain it as much easily as possible. Uh, so imprinted genes, as I said, there are different conditions like Prader-Willi syndrome, very obese child. Sometimes you will see children are very, very, very obese. You know, often we can see YouTube videos of this kind of and reels of this kind of baby. So many of them have this kind of condition, Prader-Willi syndrome. Then we have Engelmann syndrome, Beckwith-Whiteman syndrome, and so on. So these are because of faulty imprinted genes. For example, this IGF-2 gene, IGF-2, insulin-like growth factor 2, IGF-2 gene should be silenced in the mother and active in the father. So in this case, IGF-2 levels are normal. But when it is not properly silenced in the mother and also activated in the father, so both the genes will come together and it will cause a very excessive synthesis of IGF-2 in the body, which is associated with different kinds of cancer. And this kind of loss of imprinting or whatever the epigenetic modification are because of faulty methylation things which are related to diet. Got it? Keep interacting because I can see your faces. Yes, sir. Yeah. So the key message is like methylation should be proper. And for methylation to be done properly, we need folic acid, B12, pyridoxine, choline, and so many other nutrients. So if the diet of the pregnant mother is not properly supplemented with these kind of nutrients, there will be defects in the methylation of the genes, which will ultimately lead to faulty gene expression and different kind of syndromes and symptoms in the offsprings. This is the main thing which I wanted to highlight. So you can see these are the major factors which affect methylation: one carbon metabolism, exercise, stress, medication, toxin, smoking. Smoking impairs methylation.
and epigenetic modifications, radiation, exposure to X-rays, UV rays, and so on, certain infections, macronutrient ratio, I'll discuss about this later, PUFAs, individual micronutrients and phytochemicals, these things, these are the factors which may alter methylation cycles, thereby leading to faulty gene expressions. We also have another thing called thrifty phenotype. This is very interesting. You know what happens when a fetus during its fetal life is exposed to undernutrition. Suppose the pregnant woman is not consuming proper food or diet is not proper and the fetus is experiencing undernutrition. Okay, in that case what happens, the fetus programs itself to store energy, store nutrients as much as possible. When there is undernutrition during pregnancy, the fetus will program itself to use as much resources as possible and store everything, whatever it's getting. Now what happens after birth, if the situation gets improved, maybe in adulthood, that child got a good job, got good education, lifestyle has improved, food intake has improved, this time these people will be more prone to develop obesity, heart disease, diabetes, and so on, because they are programmed to store excess energy because of fetal or early life undernutrition during the first 1,000 days. They are programmed to store as much energy and as much resources as possible. That's why later on in adulthood they are more prone to develop obesity related things. Can you understand? Thrifty phenotype, this is called. Okay, any question? Ask me some questions, please. I'll discuss the diet related parts. I think you will have more questions from that part. But you understood thrifty phenotype, right? Yes, sir. Yeah. So basically, because of early life undernutrition, your genes will be prone to store energy. And later on, if the situations improve, they will store whatever they are getting and there will be obesity. This is also known as the fetal programming of adult diseases. This hypothesis says that whatever adult life diseases which we are having, these non-communicable diseases like cancer, obesity, diabetes, heart disease, kidney disease, these are all, programmed during the fetal life, during the first 1,000 days of your life, because of undernutrition, malnutrition, overnutrition, whatever, malnutrition. So this is known as fetal programming of adult disease. If the mother's diet is not proper, the children will be undernourished initially. There will be low birth weight, there will be prematurity, and these children later on will be more prone to develop all these kind of non-communicable diseases like cancer and obesity. Fine? Fetal programming of adult diseases? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Also, there is a very important role of gut microbiome. As we know that our human gut, gastrointestinal tract, contains lots and lots of microbes, microorganisms, which include bacteria, virus, yeast, fungi, protozoa, eukarya, and so on. So the composition of the gut microbiome during early life are determined by so many factors, like mode of delivery, cesarean versus normal delivery. It is found that the babies which are born through normal mode of delivery, they have better gut microbiome profile as compared to those who are born through cesarean section. Okay, gut microbiome means there are good microbes in our gut, there are bad microbes, harmful microbes in our gut.
So there should be always a balance of these two things, and there should be always good microbes, more of good microbes in our gut. That's why we say eat curd, eat probiotics, so that it shifts your, drives your gut microbiome composition towards a healthier pattern. So when there is cesarean section, what happens? C-section babies, those who are born through vaginal delivery, while taking birth, while passing through the birth canal, the vaginal fluid goes into the mouth of the baby, which is associated with better gut microbiome profile of the baby. But when a baby is born through cesarean section, there is more chance of getting, hospital acquired microbes and skin microbes of the mother, which are not always good. Mostly those are harmful. So babies born through vaginal delivery will always have better gut microbiome profile, better immune response, better health status than the babies which are born through C-section, cesarean section. Again, we have feeding, breastfeeding versus formula feeding. Those babies which are breastfed regularly, they have better gut microbiome profile as compared to those are born through, those are being fed with formula food. Okay, baby food, formula food, whatever we have, if you feed them from the beginning of their life, those babies are tend to have, they tend to have gut dysbiosis, like an imbalance of good and bad microbes. Whereas those who are properly breastfed, like breastfeeding initiated during the first hour of birth, then exclusive breastfeeding for the first 6 months of the birth, they have better gut microbiome profile than those who are getting formula food. Also, gestational age matters. Those who are term birth, term babies, they are completing all the, 270 days of their gestational life. They tend to have better gut microbiome profile than those who are preterm babies, because preterm babies are mostly they are exposed to hospitalization, parenteral supplementation, antibiotics, ventilation, and so on. So their gut microbiome profile is altered. Now, why are we bothered about gut microbiome profile? Because they only determine how and what we are having. They interact with all. Your gut microbiome composition is crucial for the maintenance of your overall health. Gut microbiome composition is associated with brain health, heart health, lung health, kidney health, and so on. Because harmful microbes produce harmful compounds, which then enter into the circulation, thereby causing hyperinflammation in the system and damages finally. But good microbes, they produce good compounds which enter into your bloodstream and provide several benefits. So babies who are vaginally born and those who receive proper breastfeeding, they tend to have better health profile, gut microbiome profile, epigenomic profile than those who are being born through, C-section and being bottle fed. Clear? Any query? Fine. Yes, sir. Are you getting interest? I mean, I know it's a post-lunch session, so post-lunch sessions are usually sleep-inducing sessions. So are you getting interest or getting bored? No, sir. Interest. Okay, na? Fine. Shotshotwa, you are also here, right? Yes, I'm here. Okay, fine. ভীষণ ইন্টারেস্ট নিয়ে শুনছি। Fine. It's absolutely not sleep inducing. Carry on. Okay. So another thing is environmental enteropathy. I want to particularly highlight this point. Poor hygiene, poor unclean water, poor sanitation. These are the things which are very common in developing and underdeveloped countries, in slum area. Poor hygiene leads to
frequent bouts of diarrhea and infections, which affects very negatively our intestinal health, which is known as environmental enteropathy. Because of frequent episodes of diarrhea and infection, the villi, whatever we have in the small intestinal linings, those are being damaged continuously because of continuous exposure to pollutants. So those who are having this kind of we remember diarrhea is still the leading cause of under 5 mortality, which is a shame for us. Okay, so frequent infections, frequent diarrhea, these are associated with environmental, these are, together known as this environmental enteropathy, because these are mostly associated with poor hygiene and environmental condition. And those children or babies who have this kind of environmental enteropathy, they are more, prone to have gut barrier dysfunction, then, increase gut permeability, which will allow anything and everything to enter into the circulation of the child. And there will be gut dysbiosis and so many other things. So that is how environmental enteropathy affects negatively the health of the child. Should I turn on my video? I mean, just to improve the bandwidth, I have put it off. Anyways, during question answer session, maybe we can. I just don't want you people to get bored. That's it. So this is all about the biology aspect. Okay, biology, which is the basis for studying nutrition. This is all about that. We have discussed the role of different factors in first 1,000 days. We have discussed how environment affects gene expression via epigenetics and epigenomics. And we have also discussed about gut microbiome composition and how different nutrients and different diets are playing major role in this. Regarding gut microbiome, I'll say that diets, babies who are getting exclusive breastfeeding, who are receiving complementary food or weaning on time, those who are getting healthy and diverse and properly balanced, clean food, they are more, they tend to have better gut microbiome profile. That's why we are discussing all these things, so that I can go into the diet related parts. So if the diet of the mother is perfect, if the diet of the child or the infant is perfect, all these things will be automatically improved. There will be better epigenomic profile and better gut microbiome profile, which are the major determinants of early life health and later life health as well. So let's discuss about the nutritional requirements, EAR and RDA. Okay. So these are given by National Institute of Nutrition. Latest one is published in 2020. You can see different EAR for different nutrients are given for pregnant women, for lactating mother, for infants of 0 to 6 months, 6 to 12 months, 1 to 3 years, and so on. So this is like the first 1,000 days. So while we are planning diet for the pregnant woman, lactating woman, or infants, we have to follow this EARs and RDAs. And if there is any sort of massive deficiency or something like that, we can even go with higher amounts, like double the dose of RDA. And those are kind of individualistic approach, but this EAR and RDA are given for the population. So you all know about EAR and RDA, right? Nutrition people? Yes, sir. Yes. So suppose I asked you to, assess the dietary intake of the individual. What will you do? You will take a dietary recall, right? First, 24 hour.
Yes, sir. Yes, sir. After that, how will you assess like what all the nutrients he has consumed and how it's what will you do? Tell me, nutrition people. Questionnaire method. I will ask some questions. So after diet intake record, you will calculate the consumption of each and individual nutrient from the IFCT, right? Food composition table, right? Yes, sir. Tell me. Then what will you do after calculating the nutrients? Suppose you are doing a survey on the pregnant women or maybe adult women of Kolkata. You want to see their dietary intakes of different nutrients. What will you do? Simple thing, just tell me, anyone, nutrition people. Just unmute and say, because you all know this thing, I'm quite sure. Yes, anyone? Sir, can you please repeat your question? I'm saying, suppose I ask you to do a survey to see the dietary intake of these nutrients in a population, maybe. What will you do? Is it a difficult question? I'm confused. It's a very simple thing. Say you were saying, right? You will take dietary recall. After that, what will you do? Sir, make a diet chart according to our needs. No. I'm saying you We will want to calculate. evaluate the intake. You want to see RDA whether সাথে it's correct or not. We will first RDA সাথে calculate মিলিয়ে বোঝা ঠিকঠাক বলো RDA সাথে মিলিয়ে দেখবো যে আরডি এর সাথে কতটা মিলিয়ে দেখবে, তাই তো? সেটাই আমি জানতে চাইছিলাম। মানে তো ফার্স্টে ওটা ক্যালকুলেট করব পার ডে কতটা মানে হুম কি বলবো মানে কতটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে সে তারপরে সেটার সাথে আরডি এর যে স্ট্যান্ডার্ডটা দিয়েছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করব। হ্যাঁ, ধরো 100 জন লোকের ওপর you are doing a survey, you will take dietary recall from each and every individual, right? Yes, sir. Then you Yes, will sir. calculate whatever energy, protein, fat, iron, zinc, whatever he has consumed from the diet intake record, right? Then you will compare it with RDA. Yes, sir. Yeah. So this is the practice which is being done for years and years, which is not correct approach. We should not use RDA for comparing nutrient intake. Keep it in your mind. যখন কোনো পেশেন্টের সাথে ডিল করছো, যখন কোনো কমিউনিটিতে গিয়ে সার্ভে করছো, do not compare the intake with RDA. You should never compare the intake with RDA. Why? I'll tell you that. So before understanding, হ্যাঁ বলো। RDA আর ER দুটো চার্টের মধ্যে কোনটা ফলো করব দুটোর মধ্যে? বলছি ওটাই। So basically, we have two things. One is physiological requirement, আর একটা হচ্ছে dietary requirement. Physiological requirement মানে হচ্ছে তোমার বডি কতটা চায়। মেবি 6 মিলিগ্রাম একটা নিউট্রিয়েন্ট তোমার বডি দরকার। যদি ধরো আয়রন 6 মিলিগ্রাম আয়রন দরকার, তুমি যদি 6 মিলিগ্রাম আয়রনই গুনে খাও, তোমার বডি কি সেটা পাবে পুরো 6 মিলিগ্রামটা? না স্যার, পুরোটা তো অ্যাবসর্ব হয় না। হবে না। So that's why maybe there is 10% absorption. Bioavailability is 10%. So your physiological requirement is 6 milligram. Absorption is 10%. So your dietary requirement will be how much? 60 mg. 60 mg ka 10% is 6 mg, which will be absorbed.
and that is your physiological requirement. If you take 6 mg only 10% of it will be absorbed. So বুঝতে পারছো what is physiological requirement and what is dietary requirement? Yes, sir. Dietary requirement is nothing but physiological requirement adjusted for bioavailability or absorption. Okay, so this is the typical curve. You can see this typical bell-shaped diagram, bell-shaped curve for dietary requirement. I'll recommend each and every one of you, those who are into this field of nutrition, please go through the nutrient requirements for Indian 2020 book thoroughly. Not only the short report, full report is available freely on the website of NIN. Go through it, then only you will understand these factors, but I'm trying my best to make it clear. So this is the distribution of dietary requirement of a typical nutrient in a given population. Suppose তুমি আজকে 10,000 লোকের ওপর সার্ভে করেছো, তাদের নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট কত, ইনটেক নয়, ইনটেক বলছি না কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট বের করার জন্য তোমাকে বিভিন্ন ধরনের ইনভেসিভ টেস্ট করে, ল্যাবরেটরি টেস্ট করে দেখতে হয়। ইনটেকের জন্য তোমার ডায়েটরি রিকল দিতে হয়, কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট বোঝার জন্য তোমাকে ল্যাব টেস্ট করতে হয়। তো ধরো 10,000 লোকের ওপর তুমি তাদের রিকোয়ারমেন্টের ডেটা কালেক্ট করেছো, তাহলে তার একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু পাবে, মিন ভ্যালু পাবে। তো Yes, sir. বাকিরা বলো, মিন হ্যাঁ। ভ্যালু পাবে। তো ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ, তো ম্যাক্সিমাম মিনের একটা এসডি থাকে জানো, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, এদিকে -1 এসডি, এদিকে +1 এসডি। তো জানো এটা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি এটাকেই বলে। যখন তুমি 10,000 মানুষের উপর একটা ডেটা নিলে কি 1 লাখ মানুষের উপর একটা ডেটা তুললে, একটা মিন পাবে তুমি, এবং এই +-1 এসডির মধ্যেই ম্যাক্সিমাম মানুষ থাকবে, ম্যাক্সিমাম মানুষই মিনের আশেপাশে থাকবে, তাই তো? Yes, sir. বাকিরা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। অ্যাভারেজের আশেপাশেই ম্যাক্সিমাম মানুষ থাকবে। কিছু মানুষ থাকবে যারা অ্যাভারেজের খুব বেশি, তাই তো? আর কিছু মানুষ থাকবে যারা অ্যাভারেজের খুব কম। তো এখানে আসে -2 এসডি, এখানে আসে তোমার +2 এসডি, এখানে আসে -3 এসডি, এখানে আসে +3 এসডি। এসডি মানে কিছুই না, কতটা ছড়িয়ে আছে ডেটাটা, বুঝতে পারছো তো? তো ম্যাক্সিমাম ডেটা এই রিজিয়নটায় থাকবে, তাই তো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। -2 +1 এসডির মধ্যে। So this is the distribution of requirement of a nutrient in any given population. Now RDAs are set above 2 standard deviation of the EAR. Mean টাকে আমরা বলি EAR, মিনটাকে আমরা বলছি হচ্ছে EAR, +2 এসডি তে যেটাকে সেট করা হয় সেটাকে আমরা বলছি RDA। তো in a healthy population this is the distribution of dietary requirement of a nutrient. এটা বোঝা গেছে তো? In a healthy population this is the distribution of dietary intake. Now RDA is set at +2 SD of the mean, মানে RDA কে অনেক হাই লেভেলে সেট করা হয়েছে। So in a normal population you can see maximum people will need less than RDA, তাই তো? Yes, sir. Maximum people will need less than RDA. তো এটা মেজারটা হচ্ছে 97.5%। 97.5% people in the population require less than the RDA. Only 2.5% people require above the RDA level.
তো এবার তুমি একটা জায়গায় গিয়ে সার্ভে করেছো, সার্ভে করে তুমি বললে 80% লোক আরডি এর থেকে কম খাচ্ছে, বিশাল ভয়াবহ একটা সিচুয়েশন তুমি মনে করলে। কিন্তু হেলদি পপুলেশনে তো কত 97.5% পিপল আরডি এর নিচে তাদের রিকোয়ারমেন্ট হবে। তো বেসিক্যালি it turns out to be that 20% people are eating more than what they require. Only 2.5% people require more than RDA, but here we can see 20% people are eating more than what they need. বোঝাতে পারলাম আরডিএ কেন ইউজ করা উচিত নয় কম্পেয়ার করার জন্য? কারণ হেলদি কন্ডিশনেই আরডিএ 97.5% পিপল আরডিএ এর কম তাদের প্রয়োজন, তাই তারা কমই খাবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তো এবার ভাবো একটা হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, এটা হচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্টের ডিস্ট্রিবিউশন। এবার এই পপুলেশনে প্রত্যেকে যার যতটা দরকার সে ততটাই খাচ্ছে, ইনটেকটাও সেম, রিকোয়ারমেন্ট এন্ড ইনটেক সেম। এক্ষেত্রে ইনটেক কার্ভটা রিকোয়ারমেন্ট কার্ভটা একই রকম হবে না হবে না? সুপার ইম্পোজ করলে বলো। এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টের কার্ভ, প্রত্যেকে যার যা দরকার সেটাই যদি মিট করে তাহলে কি রিকোয়ারমেন্ট কার্ভ আর ইনটেক কার্ভটা সেম হবে? সেমই হবে তো? হ্যাঁ সেম হবে। হ্যাঁ স্যার সেমই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেম হবে, যার যা দরকার তাই ফলো করছে, তার মানে এই গ্রাফটাই ফলো হবে। হ্যাঁ স্যার। তো দেখো সেটাই, যখন যার যা দরকার সেটাই সে পাচ্ছে তখনও কিন্তু মিন ইনটেক এই ইএআরটাই থাকছে। তো ইএআর হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মানুষের রিকোয়ারমেন্ট, নট আরডিএ। আরডিএস আর অপটিমিস্টিক, আমরা আরডিএ দিয়ে থাকি তাতে যাতে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আরডিএ ইউজ করতে পারি, কিন্তু আস্তে আস্তে আরডিএ এর কনসেপ্টটাই তুলে দেবে এনআইএন থেকে বলছে। ইএআর হচ্ছে মেইন জিনিস, সবসময় ইএআর এর সাথে ইনটেককে কম্পেয়ার করবে, দ্যাট টু নট ফর এভরি নিউট্রিয়েন্ট। আমি বলছি সেটা যে কোনো কিছু, ধরো ক্যালসিয়াম ইনটেক কম্পেয়ার করতে চাও, প্রোটিন ইনটেক কম্পেয়ার করতে চাও, ফ্যাট ইনটেক কম্পেয়ার করতে চাও, ইএআর অলওয়েজ ইএআর এর সাথে কম্পেয়ার করবে। তো দেখো এটা হচ্ছে রিস্ক অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি কার্ভ। দেখো যখন নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক 0 তখন রিস্ক 100%, 1 মানে 100%, 0.5 মানে 50%, 0 মানে 0%। যখন নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক 0 এক্স অ্যাক্সিসে, তখন ওয়াই অ্যাক্সিসে রিস্ক কত? রিস্ক অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি 100%, তাই তো? হ্যাঁ, যখন ইনটেক 0 তখন ইনঅ্যাডিকুয়েসি হওয়ার চান্স 100%। যখন ইনটেক 100%, ইনঅ্যাডিকুয়েসি হওয়ার চান্স কত? যখন ইনটেক 100%, ইনঅ্যাডিকুয়েসির চান্স কত? 0%। 0, তাই তো? এবার দেখো যখন ইনটেক হচ্ছে ইএআর এর লেভেলে, এটা হচ্ছে ইএআর, এটা হচ্ছে আরডিএ। ইনটেক যখন ইএআর এর লেভেলে তখন ইনঅ্যাডিকুয়েসি হওয়ার চান্স কত বলো? 50%। 0.5। আর যখন ইনটেক আরডিএ লেভেলে তখন ইনঅ্যাডিকুয়েসি হওয়ার চান্স অলমোস্ট এই 0.1 কি 0.2% এরকম। তো দ্যাট মিনস যখন একটা পপুলেশনে সবার যা দরকার তাই পাচ্ছে, যা দরকার তাই খাচ্ছে, তখন ইনটেক তখন 50%-এর রয়েছে যারা ইএআর এর উপরে খাচ্ছে, 50% রয়েছে যারা ইএআর এর নিচে খাচ্ছে। তার মানে 50% পপুলেশনের
রিস্ক রয়েছে, 50% পপুলেশনের রিস্ক নেই। So this is the ideal situation for dietary intake, 50%. We should always target for 50%. আর যদি 50% না হয় আমাদের দেখতে হবে কি করে সেটাকে 50% করা যায়। ধরো তুমি একটা পপুলেশনের ইনটেককে ইএআর এর সাথে কম্পেয়ার করলে, দিয়ে দেখলে 60% লোক ইএআর এর থেকে কম খাচ্ছে। এবার নর্মাল সিচুয়েশনে হেলদি পপুলেশনে 50% লোক তো ন্যাচারালি ইএআর এর থেকে কম খাবে, কারণ তারা ইএআর এর থেকে কম তাদের রিকোয়ারমেন্ট। তো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়াল সিচুয়েশন। সো ট্রু প্রিভ্যালেন্স বিকামস 10% সেক্ষেত্রে। সো এই 10%টাকে কমানোর জন্য তোমাকে কি করতে হবে সেটা ভাবতে হবে, নট দিস 60%টাকে কমানোর জন্য। কারণ 50% ইজ এক্সপেক্টেড। যখন একটা পপুলেশনে সবার যা যা দরকার তাই তাই খাচ্ছে, তখন রিস্ক অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি হয় 50%। মানে এক দলের রিস্ক অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি থাকবে আর এক দলের থাকবে না, যারা উপরে তাদের থাকবে, যারা নিচে তাদের থাকবে না। তো এবার তুমি ইএআর এর সাথে কম্পেয়ার করলে দেখলে ধরো 70%, তাহলে ট্রু প্রিভ্যালেন্স অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি কত হচ্ছে বলো? ধর একটা, হ্যাঁ বলো বলো। 20%. 20%. সো নর্মাল হেলদি পপুলেশনে, আইডিয়াল পপুলেশনে রিস্ক অফ ডায়েটারি ইনঅ্যাডিকুয়েসি উইল বি 50%। তো আমাদেরকে সবসময় ফোকাস করতে হবে কি করে আমরা এটাকে 50% করব। রিস্ক অফ ইনঅ্যাডিকুয়েসি কখনো 0 হতে পারে না প্র্যাকটিক্যালি, 50% আইডিয়াল সিচুয়েশনে। তো আমাদের দেখতে হবে আমরা কি করে সেটাকে 50% করতে পারি। তো যেটা বললাম, সবসময় ইএআর ইউজ করবে কম্পেয়ার করার জন্য ইনটেককে। আর আরডিএ তুমি কারোর জন্য ডায়েট প্ল্যান বানাচ্ছ তখন ইউজ করতে পারো, মানে কতটা দেব সেটা বোঝার জন্য। অ্যাসেস করার জন্য ইএআর, রেকমেন্ড করার জন্য আরডিএ ইউজ করতে পারো, আরডিএ এর হায়ার ডোজও ইউজ করতে পারো ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। ওকে, সো দিস ইএআর কাট পয়েন্ট থিওরি যেটা বললাম, এটা কিন্তু সব নিউট্রিয়েন্টের ক্ষেত্রে সুটেবল নয়। ইএআর কে কখন আমরা ব্যবহার করতে পারি একটা টুল হিসেবে নিউট্রিয়েন্ট কম্পেয়ার করার জন্য? যখন ইনটেকস এন্ড রিকোয়ারমেন্টস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মানে রিকোয়ারমেন্ট বাড়লে ইনটেক বেড়ে যায় না। যেমন এনার্জির ক্ষেত্রে কি হয়, মানুষের রিকোয়ারমেন্ট যদি বাড়ে মানুষের এনার্জি ইনটেকও অটোমেটিক বেড়ে যায়। ইটস নট লাইক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। এনার্জি, মানুষের বেশি খিদে পেলে মানুষ বেশি খাবে, কম খিদে পেলে কম খাবে। যদি না খায় আস্তে আস্তে বডি ওইভাবেই অ্যাডাপ্ট করে যাবে যাতে তার রিকোয়ারমেন্ট কমে যায়, বা বেশি খেলে সেইভাবেই অ্যাডাপ্ট করে যাবে। তো এনার্জির ক্ষেত্রে, ক্যালোরির ক্ষেত্রে ইনটেক অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার, পজিটিভলি কোরিলেটেড। তো সেক্ষেত্রে আমরা ইএআর ইউজ করতে পারি না। তুমি কারুর একটা পপুলেশনে গিয়ে দেখলে মিন এনার্জি ইনটেক 1500 ক্যালোরি, এটাকে তুমি কখনোই ইএআর এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারো না, কারণ এখানে ইনটেক আর রিকোয়ারমেন্ট কোরিলেটেড, পজিটিভলি কোরিলেটেড ইন কেস অফ এনার্জি। তো দের আর চান্সেস অফ ওভার এস্টিমেশন, তুমি যা ঘটনা তার থেকে বেশি দেখিয়ে ফেলবে। তো এনার্জির ক্ষেত্রে কি করতে হয় না, আমাদের অল্টারনেটিভ মেজার গুলো দেখতে হয়। একজন মানুষ ঠিকভাবে এনার্জি খাচ্ছে কিনা বোঝার জন্য তার বডি ওয়েট, এইসব জিনিসগুলো দেখতে হয়, অ্যানথ্রোপোমেট্রিক প্যারামিটার্স গুলো দেখতে হয়, বিএমআই দেখতে হয়। আর ডায়েটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এনার্জি গ্যাপ ক্যালকুলেট করতে পারি। ধরো 2000 হচ্ছে ইএআর, মানুষটা খাচ্ছে হচ্ছে 1500, তাহলে আমরা বলতে পারি এনার্জি গ্যাপ হচ্ছে 500 কিলো ক্যালোরি। এরকম করে তুমি ধরো 100 জন মানুষের সার্ভে করেছো, প্রত্যেকের এনার্জি গ্যাপটা বের করো, দিয়ে মিন এনার্জি গ্যাপটা সেটা দেখাও। ডোন্ট কম্পেয়ার দিস উইথ আরডিএ অর ইএআর হোয়াট এভার, কারণ রিকোয়ারমেন্ট বাড়লে ইনটেকও পজিটিভলি বেড়ে যায়। পজিটিভ কোরিলেশন যখন হয়, এরকম প্লট আসে, ওভার এস্টিমেশনের চান্স হয়ে যায়। আর একটা সিচুয়েশন হয় যখন আমরা নিউট্রিয়েন্টকে ইএআর দিয়ে মাপতে পারি না, সেটা হচ্ছে যদি নিউট্রিয়েন্টের রিকোয়ারমেন্টটা স্কিউড থাকে। যেটা আমি দেখালাম না বেল শেপ ডায়াগ্রামটা, ওটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড,
এবার অনেক সময় কি হয়, কিছু কিছু নিউট্রিয়েন্টের ক্ষেত্রে এই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনটা থাকে না, এরকম স্কিউড ডিস্ট্রিবিউশন হয়। তো স্কিউড ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমরা ইএআর কে ব্যবহার করতে পারি না ফর কম্পেয়ারিং। যেমন হচ্ছে আয়রন, আয়রনের ডিস্ট্রিবিউশন স্কিউ, বাকি অন্য কোনো নিউট্রিয়েন্টের ক্ষেত্রেও হতে পারে, কিন্তু অন্য সমস্ত নিউট্রিয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ধরেই চলি। তো আয়রনের ক্ষেত্রে আমরা জানি খুব ভালোভাবে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা পজিটিভলি স্কিউ, স্পেশালি ফর মেনস্ট্রুয়েটিং উইমেন, কারণ এক একজনের এক এক রকম আয়রন লস হয় বিকজ অফ মেনস্ট্রুয়েশন। সো ফর দেম আয়রনের কার্ভ, রিকোয়ারমেন্ট কার্ভটা পজিটিভলি স্কিউড, যার জন্য উই ক্যানট ইউজ ইএআর টু কম্পেয়ার আয়রন ইনটেক, উই ক্যানট ইউজ ইএআর টু কম্পেয়ার আরডিএ, টু কম্পেয়ার এনার্জি ইনটেক। আয়রনের ক্ষেত্রে যেটা কি করতে হয়, প্রবাবিলিটি থিওরি বলে আরেকটা প্রবাবিলিটি অ্যাপ্রোচ আছে, তার স্পেসিফিক ফর্মুলা আছে, লগ নর্মাল ক্যালকুলেশন, লগ নিয়ে মিনের লগ, এসডি লগ নিয়ে ক্যালকুলেট করতে হয়, স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদের কাজ ওগুলো। তো ধরো তুমি একটা পপুলেশনে গিয়ে, আমি একদম প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা বলছি, ধরো এমএসসি তে ডেজার্টেশন করছো, 100 জন বাচ্চার তুমি ডায়েট, 100 জন মানুষের তুমি ডায়েটারি ইনটেক রিকল নিয়েছো, নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক ক্যালকুলেট করেছো। এনার্জির জন্য কি করতে পারো, এই এনার্জি গ্যাপটা ক্যালকুলেট করে প্রত্যেকের তার মিন এসডি দেখাতে পারো, বাট ডোন্ট কম্পেয়ার ইট উইথ ইএআর। আয়নের জন্য কি করতে পারো, তুমি ওই ফর্মুলা, লগ নর্মাল ফর্মুলা ফেলে করতে পারো, বাট দ্যাট ইজ আ বিট হেক্টিক। আর বাকি সমস্ত নিউট্রিয়েন্টের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ইউজ ইএআর। শুধু আয়ন আর এনার্জির ক্ষেত্রেই একটু ডিফিকাল্ট, মানে এনার্জির ক্ষেত্রে করাটা খুব ইজি, বাট আয়নের ক্ষেত্রে তোমাকে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের হেল্প নিয়ে ক্যালকুলেশনটা করতে হবে। আর একটা ক্ষেত্রে আমরা ইএআর ব্যবহার করতে পারি না, যখন ভ্যারিয়েন্স অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইজ স্মলার দ্যান দ্য ভ্যারিয়েন্স অফ ইউজুয়াল ইনটেক। এটা আমি বলছি কি হয়, এগুলো নিউট্রিশনের স্টুডেন্ট তোমরা, এগুলো জানাটা ভীষণ এসেনশিয়াল। ইউজুয়ালি কি হয়, দিস ইজ দ্য নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট কার্ভ, এটা এর মিন, এইটা এর ভ্যারিয়েশন, মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কতটা ছড়িয়ে আছে। রিকোয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে এই কার্ভটা টিপিক্যালি ফলো হয়, ইনটেকের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এই রকম কার্ভটা আসে। ইনটেকটা আর একটু ছড়িয়ে থাকে, পপুলেশনে মানুষের রিকোয়ারমেন্ট মোটামুটি এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে, কিন্তু ইনটেকের ছড়ানোটা অনেকটা বেশি হয়। মিডিয়াম মিন রেঞ্জটা এরকম মোটামুটি একই জায়গায় থাকে। ধরো এটা হচ্ছে ইএআর রিকোয়ারমেন্টের, আর এটা হচ্ছে ইনটেক, এরকম থাকে। তো ধরো মিন ইনটেক আর মিন রিকোয়ারমেন্ট মোটামুটি একই জায়গায় থাকে, কিন্তু ইনটেকের ভ্যারিয়েন্সটা অনেক বেশি হয়, ইনটেক অনেক বেশি ছড়ানো থাকে, রেঞ্জ অনেক বেশি হয়। তো এক্ষেত্রে আমরা ইএআর কে ইউজ করতে পারি। ওকে, তো when the variance of the distribution of requirement is smaller than the variance of the distribution of intake, দেখো রিকোয়ারমেন্টের ভ্যারিয়েন্সটা স্মলার দ্যান ইনটেকের ভ্যারিয়েন্স, এক্ষেত্রে আমরা ইএআর ইউজ করতে পারি। কিন্তু there are certain conditions when the thing is not same. For example, তুমি কোনো একটা হস্টেলের মেসে গেছো, সেখানে কি হয়, ইনটেকটা মোটামুটি সবার সেম থাকে, কিন্তু রিকোয়ারমেন্টটা, ডায়েটারি রিকোয়ারমেন্টটা ছড়ানো থাকে। এক্ষেত্রে কি হয়, উল্টো সিচুয়েশন। আর একটু ক্লিয়ারলি আমি বোঝাই। This is for the requirement. This is for the intake. এটা হচ্ছে জেনারেল পপুলেশনে টিপিক্যাল এই কার্ভটা দেখা যায়।
কিন্তু ধরো তুমি হস্টেলে গেছো কোনো একটা, সবাই মোটামুটি একই ধরনের খাবার খাচ্ছে, কিন্তু তাদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো অনেক তফাৎ হয়। তো কি মনে হয় তোমাদের, বলো কমন সেন্স থেকে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো এক্ষেত্রে কি হয়, ভ্যারিয়েন্স অফ রিকোয়ারমেন্ট ইজ হায়ার দ্যান ভ্যারিয়েন্স অফ ইনটেক। নর্মালি কি হওয়া উচিত, ভ্যারিয়েন্স অফ ইনটেক শুড বি হায়ার দ্যান ভ্যারিয়েন্স অফ রিকোয়ারমেন্ট। বাট হস্টেল বা কোনো ইনস্টিটিউশন, কোনো ওল্ড এজ হোম, কোনো অরফানেজ, কোনো মিলিটারি ক্যাম্প, এখানে রিকোয়ারমেন্টটা ছড়ানো থাকে আর ইনটেকটা মোটামুটি একই জায়গায় থাকে। সো এক্ষেত্রে ইউ ক্যানট ইউজ ইএআর। যখন আমরা এগুলোকে ইউজ করতে পারি না, তখন আমাদের দেখতে হয় অল্টারনেটিভ আর কি কি মেজার্স আছে। তখন বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করতে হতে পারে, তখন অ্যান্থ্রোপোমেট্রি করতে হতে পারে, নানা রকম জিনিস করতে হতে পারে। বাট আমরা হ্যাঁ দেখাবো যে মোটামুটি হস্টেলে এই বাচ্চারা এই এই ধরনের খাবার খাচ্ছে, মোটামুটি এই। বাট ইউ ক্যানট ইউজ ইএআর ইন দিস কেস। হুম, প্রবাবিলিটি অ্যাপ্রোচ অনেক সময় ইউজ করা যেতে পারে, বাট ইএআর ডেফিনেটলি নয়। And never ever use RDA to assess dietary inadequacy. কারণ RDA is already set above 2 standard deviation. So in a normal healthy population, 97.5% people require less than the RDA. So they should consume also less than the RDA. বোঝা গেছে fundamentals? Yes sir. হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো দেখো এটা হচ্ছে আয়রন রিকোয়ারমেন্ট ফর প্রেগনেন্ট ওমেন। যখন ICMR-RDA রিপোর্টটা বেরোলো, মানুষে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছিল, নানা রকম ঝামেলা হচ্ছে যে কেন নর্মাল ওয়েমেনের থেকে প্রেগনেন্ট ওমেনের আয়রন রিকোয়ারমেন্ট কম। আগে কি ছিল, নর্মালে 21 ছিল, প্রেগনেন্সিতে 35 ছিল। এখনকার গাইডলাইন্সে লেটেস্টে নর্মালি 29, প্রেগনেন্সিতে কমিয়ে দিয়েছে 27, ল্যাকটেটিং এ আরো কম 23। কেন? কারণ অ্যাবজর্পশন এই সময় বেড়ে যায়। যখন বডির দরকার বেশি, বডি অ্যাবজর্বও করবে বেশি। নর্মালি দেখো 8% অ্যাবজর্পশন, তো তাই বেশি খাওয়াতে হয়। এখানে 12% অ্যাবজর্পশন, তাই জন্য এখানে কমে যায়। প্লাস ভ্যারিয়েন্সটাও কম এক্ষেত্রে। যখন ভ্যারিয়েন্স বেশি হবে, RDA বেশি হবে। নর্মাল উইমেনদের ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েন্সটা খুব বেশি, তাই জন্য ফাইনাল ক্যালকুলেটেড ভ্যালু অফ RDA বেশি। দেখো এখানে ইএআর কিন্তু বেশি প্রেগনেন্ট ওম্যানদের ক্ষেত্রে। নর্মাল উইমেনের ইএআর 15, প্রেগনেন্ট ওম্যানের ইএআর 21। কিন্তু RDA ডিরাইভ করার যে ফর্মুলাটা, তাতে ভ্যারিয়েন্স আসে। তো যে ডেটা সেটটা আছে তাতে ভ্যারিয়েন্সটা কম প্রেগনেন্ট ওম্যানের ক্ষেত্রে, তার জন্য ফাইনাল RDA ইজ 27 আর ফাইনাল আর এর ক্ষেত্রে ইট ইজ 29। সো বেসিক জিনিসটা মনে রাখবে, প্রেগনেন্সিতে ফিজিওলজিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে যাওয়ার জন্য অ্যাবজর্পশনও বেড়ে যায়, তার জন্য বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। এই লেভেলেই অনেক বেশি কনজাম্পশন মানে অ্যাবজর্পশন হয়। বোঝা গেল? তো কি এটা খুব সব জায়গায় জিজ্ঞেস করে এই জিনিসটা, ওয়াই in this ICMR 2020 report pregnant women have less iron requirement than adult normal women. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। কোনো doubt থাকলে অবধি, এটা কিন্তু প্রচুর ডাউট থাকা উচিত, বাট তোমরা নিজেরা পড়ো এগুলো, একটু রিপোর্টটা, ফুল রিপোর্ট পড়ো। যেহেতু তোমরা অনেকেই দেখলাম, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 90% দেখলাম তোমরা নিউট্রিশন ব্যাকগ্রাউন্ডের, তাই জন্যই ভাবলাম এগুলো ডিসকাস করাটা দরকার। তোমরা একটু পড়ো, দেখবে খুব ভালো লাগবে পড়তে। আমাদের জানা উচিত এগুলো, যে কেন এই জিনিসগুলো এইভাবে সেট করা হয়েছে। আচ্ছা, this is another thing which we often forget. This is acceptable macronutrient distribution range. আমাদের এনার্জি যেটা আমরা খাচ্ছি, তার how much percent should come from protein, how much should come from carbohydrate, how much should come from fat, what should be the ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids. These are mentioned here. See, for pregnant woman, protein should be 5 to 15%,
20 to 35% to fat, 45 to 65% হচ্ছে carbohydrate, and omega 6 to omega 3 ratio should be 5 to 10 is to 1. So usually we should focus towards lower omega 6 to omega 3 ratio. So omega 6 is pro-inflammatory, it causes inflammation. যেমন omega 6 কোথায় বেশি থাকে? Vegetable oil, then পুকুরের জলের মাছের তেল, এই মাছের তেলের বড়া খায় দেখবে, পুকুরের জলের মাছের তেলের বড়া, which is very rich source of omega 6. দ্যাট টু তুমি যখন ওটাকে বড়া ভেজে খাও, সেটার একদম মানে তেলগুলো অয়েলগুলো ভেঙে গিয়ে যা তা অবস্থা হয়ে যায়, পাইরোলাইসিস হয়ে ইভেন মানে খুবই হ্যাজার্ডাস কম্পাউন্ডস তৈরি করে। সো ওমেগা 6 ওখান থেকে পাই। whereas ওমেগা 3 আমরা কোথা থেকে পাই? ডিপ সি ওয়াটার ফিশ, মাছের তেলেই ওমেগা 3 থাকে, এটা কিন্তু সবসময় ভুল, মানে সবসময় ঠিক নয়। অনলি গভীর সামুদ্রিক মাছের তেলে ওমেগা 3 থাকে, পুকুরের জলের মিষ্টি জলের মাছের তেলে সেরকম ওমেগা 3 থাকে না। ওমেগা 6 বেশি থাকে, which is pro inflammatory. ওমেগা 3 থাকে পুকুরের ডিপ সি ওয়াটার মারিন ফিশে, ওমেগা 3 থাকে সার্টেন অ্যালগাল সোর্সে, ওমেগা 3 থাকে ওয়ালনাটসে, ওয়ালনাটস আখরোট, ওমেগা 3 থাকে তোমার হচ্ছে ফিশ অয়েলসে, দেন অড়হর ডালে একটু থাকে ওমেগা 3, ফ্ল্যাক্সিড রিচ ইন ওমেগা 3, চিয়া সিডস রিচ ইন ওমেগা 3, এগুলো সব হচ্ছে ওমেগা 3 সোর্স। সো উই শুড, our approach should be like we should reduce omega 6 levels and increase omega 3 levels in our diet. I'm not talking about supplements. Supplements is for specialized cases, enteral nutrition এ কারুর ধরো ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি হয়েছে, হঠাৎ করে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ব্রেন ইনজুরি, সেক্ষেত্রে ওমেগা 3 সাপ্লিমেন্টেশন ইজ রেকমেন্ডেড। কারুর ধরো বার্ন পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে ওমেগা 3 সাপ্লিমেন্টেশন ইজ রেকমেন্ডেড। বাট ফর নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালস ওমেগা 3 সাপ্লিমেন্টেশন ইজ নট এট অল, নট রেকমেন্ডেড অ্যাজ সাচ, বাট ডায়েট শুড বি প্রপার। সবসময় সাপ্লিমেন্ট দিয়ে ভেবো না, ডায়েট দিয়ে। ফুড ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ, দিস ইজ কল্ড ফুড ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ। সো our approach should be to reduce omega 6 intake and increase omega 3 intake. So we should include, we should first identify the sources of omega 6 and omega 3, then plan our diet accordingly. Again, within omega 3, there are plant omega 3, animal omega 3. Plant omega 3 is alpha linolenic acid. Animal omega 3 is DHA, EPA, these things. Animal omega 3 are more bioactive than plant forms. So তুমি যদি ফ্ল্যাক্সিড বা চিয়া সিড থেকে ওমেগা 3 পাও, তার যা তো বায়োলজিক্যাল এফেক্ট থাকবে, ফিশ অয়েলের কিন্তু যে ওমেগা 3 টা থাকবে তার বায়োলজিক্যাল এফেক্টস অনেক বেশি থাকে। বাট স্টিল ওমেগা 3 ইজ ইন জেনারেল গুড, প্লান্ট অ্যানিমাল যাই বলে থাকো না কেন। সো দ্য রেশিও শুড বি অলওয়েজ প্রপার। So basically what omega 3 does is that it helps in brain development, কারণ নিউরনস জানো তো, নিউরনস এর যেটা মেমব্রেনস হয়, সেল মেমব্রেনস অফ দ্য নিউরনস, নিউরোনাল মেমব্রেনস, তার স্ট্রাকচারে ডিএইচএ থাকা দরকার, যাতে প্রপারলি ফ্লুইডিটি, মেমব্রেনটা ফ্লুইড থাকে, রিজিড না হয়ে যায়, সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি, সাইন্যাপটিক ট্রান্সমিশন ঠিক থাকে। তারপর রোডপসিন যেটা ভিজুয়াল অ্যাকুইটির জন্য দায়ী, ভিজুয়াল অ্যাকুইটিতে হেল্প করে, ভিশনের জন্য, সেখানেও ডিএইচএ মইটি থাকে রোডপসিনের স্ট্রাকচারে তোমরা যদি দেখো। সো ওমেগা 3 ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল, ইট ক্যান ক্রস দ্য blood placental barrier, reach the fetus from the mother's body. তো সেই জন্য প্রেগনেন্সির সময় অ্যাটলিস্ট 400 milligrams per day of DHA খুবই দরকার for the proper growth and development of the child. Even during IYCF practices, there should be omega 3 rich food in the diet of the child. Iron next. Why iron is important? Iron তোমরা জানো হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচারে থাকে, it helps to মায়োগ্লোবিনের স্ট্রাকচারেও থাকে, it helps to carry oxygen basically to tissues. তো যখন আর it helps in brain development,
তারপর জেনারেল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং, মেইনলি অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টের সাথে এটা জড়িত, অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টের সাথে। So when there is deficiency of iron, that is iron deficiency, anemia হওয়ার চান্স বেড়ে যায়। That's why during early childhood and then adolescent age group, women of reproductive age, pregnant and lactating women, এদের ক্ষেত্রে iron supplementation দেওয়া হয়। So জানবে আয়রন স্ট্যাটাস দেখার জন্য, অ্যানিমিয়া আছে কি নেই বোঝার জন্য we check hemoglobin levels, but iron status বোঝার জন্য we have to measure ferritin. Ferritin is a iron storage protein which serves as an adequate marker of iron status, risk of deficiency or risk of iron overload. Iron overload ও হয়ে যায়, আমি ওটা বলবো, ওটা ভীষণ ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশন, যেমন বান্টু সিডারোসিস। It should be adjusted for inflammation, definitely. যেমন আমাদের CNNS জানো তোমরা, Comprehensive National Nutrition Survey 2018, CNNS এ how did they measure iron status? By estimating ferritin levels, serum ferritin levels. যখন ferritin levels are low, there is iron deficiency. যখন ferritin levels are high, there is iron sufficiency. But there are certain conditions like inflammation. Inflammation এর ক্ষেত্রে ferritin বেড়ে যেতে পারে। So যদি ধরো কারোর ইনফ্লামেশন আছে, সেক্ষেত্রে তুমি তার ফেরিটিনটা মাপলে, দিয়ে দেখলে বাহ খুব ভালো ফেরিটিন, বাট তার মানে খুব ভালো আয়রন স্টোর, বাট অ্যাকচুয়ালি নট। অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লামেশনের জন্য ওর ফেরিটিনটা বেড়ে গেছে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন আয়রনের জন্য ফেরিটিন বেড়েছে। So that's why we have to check C-reactive protein levels, serum C-reactive protein levels, which is a marker of inflammation. So we have to check if it's low or high. If it's high, we will understand that ferritin is high because of inflammation, not because of iron. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টু রিমেম্বার, হিমোগ্লোবিন মাপার জন্য we should always consider venous blood, মানে ভেন থেকে ব্লাড নিতে হবে। ওই আঙুলে টিপে প্রিক করে এক ফোঁটা ব্লাড নিয়ে হিমোগ্লোবিন মাপলে there are chances of error. It may overestimate or underestimate the situation. ভিনাস ব্লাড থেকে কালেক্ট করতে হয়, একই ব্লাডে হিমোগ্লোবিন ফেরিটিন মেপে ফেলতে হয়। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Yes. হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম ফেরিটিন কম্পাউন্ডটা আরেকবার একটু বলবেন, মানে সেটা আসলে কি? ফেরিটিন আয়রন স্টোরেজ প্রোটিন, আয়রন স্টোর করে রাখে। ফেরিটিন ট্রান্সফেরিন আয়রন ট্রান্সফার প্রোটিন, বুঝেছো তো? ফেরিটিন আয়রন স্টোর করে রাখে, স্টোরেজ প্রোটিন। তাই ফেরিটিন লেভেলটা দেখে বোঝা যায় কতটা আয়রন আছে, বেশি আছে মানে বেশি স্টোর, কম আছে মানে কম স্টোর। কিন্তু ইনফ্লামেশন থাকলে ফেরিটিন বেড়ে যেতে পারে উইদাউট আয়রন। তো সেক্ষেত্রে তাই জন্য ইনফ্লামেশনটা দেখে নেওয়া দরকার সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন লেভেলটা মেজার করে। তো এর জন্য স্পেসিফিক গাইডলাইন্স আছে। তো ইনফ্লামেশন যদি না থাকে এবং ফেরিটিন লেভেল বেশি, তার মানে আয়রন স্ট্যাটাসটা প্রপার। আর ফেরিটিন লেভেল কম মানে তো সবসময় কম, আয়রন স্ট্যাটাস কম। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। আর মনে রাখবে ফিঙ্গার টিপ দিয়ে হবে না, ভিনাস ব্লাডটাই অ্যাকচুয়াল। রোল অফ কোলিন। কোলিন জানো একটা ভিটামিন লাইক কম্পাউন্ড which is present in animal food in rich quantities and also present in certain plant foods. It plays a significant and central role in neuronal and cognitive development. Brain development এর জন্য choline is very essential. Why? Because it helps to synthesize phospholipids like phosphatidyl choline, those which are involved in sphingomyelin synthesis or sphingolipid synthesis. যেগুলো কিনা myelin sheath formation, then nerve neuronal cell membrane formation, এগুলোতে ব্রেন ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে, তোমরা জানো sphingolipids. So sphingomyelin, so choline helps in sphingomyelin synthesis and sphingolipid synthesis, which ultimately leads to improved neural and cognitive functioning. So choline, we get it from animal products mostly and plant products also, but
One thing is to be remembered that excess of choline is also not good. Anything in excess is not good. Iron also in excess will lead to iron overdose, which is associated with oxidative stress and so on. Similarly, যেমন বান্টু সিডারোসিস বলছিলাম, বান্টু ট্রাইবেল লোকেদের আয়রন কনজাম্পশন খুব বেশি because they use a lot of iron vessels while preparing alcohol and so many things. So they usually have higher tendency to deposit iron in their body. Hemosiderosis, bantu siderosis, these are the situations. So choline also, excess choline consumption is not good and sometimes harmful because choline is converted to a compound called trimethylamine, TMA, trimethylamine by gut microbes. This TMA then goes to liver and oxidized to form trimethylamine oxide, TMAO, TMAO. So this TMAO has very negative impact on cardiovascular health, kidney health also sometimes, mostly cardiovascular health, cerebrovascular health. So that's why excess animal protein consumption is not good. Like egg consumption, আগে বলা হতো egg consumption করো না, শুধু সাদাটা খাও, ডিমের কুসুমটা খেও না, ফেলে দাও। বাট এখন বলা হচ্ছে যে না, ডিমের কুসুম খাও, সাদা খাও, সবটা খাও, প্রত্যেকদিন একটা করে ডিম খাও, সানডে হইয়া মানডে রোজ খাও আন্ডে, ক্যাম্পেইন হয়েছিল, এখনো হয়। তো ডিমটা খাওয়া খুব জরুরি বিকজ ডিম হেল্পস টু improve your lipid parameters. It helps to maintain your LDL levels, HDL levels, triglyceride levels, cholesterol levels. But that is seen when a person is consuming around 7 eggs in a week. Mane per day একটা ডিম খাওয়া is good. But কেউ যদি per day 4-5টা ডিম খাচ্ছে, sometimes like in certain situations it may not be good because excess choline ashbe, that choline will ultimately raise the TMAO levels, which may be harmful for the heart. So ডিম খাও but not in excess, রোজ একটা করে খাও। and ডিম খাওয়ার সময় definitely ডিম খাচ্ছ তো ডিমই খাও, নুনে মাখিয়ে মাখিয়ে ডিম খেও না। What happens, people usually eat egg with salt. Because of salt there are so many problems, and then afterwards they blame the egg, but that should not be the situation. ডিম খাও মানে ডিমই খাও, সল্ট দিয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে নয়। Next is folate. Folate, we know, as I was discussing, folate is involved in methylation, which is involved in the epigenetic regulation. Also folate is involved in 1-carbon metabolism. Then folate is involved in thymine based synthesis of DNA. All this methyl transfer related things. So folate deficiency will lead to this kind of situations. Babies born without brain, without spinal cord, this anencephaly, encephalocele, spina bifida. These are the situations which are developed due to folate deficiency. That's why this iron folic acid supplementation is being given. So folate deficiency leads to megaloblastic anemia. Vitamin B12 deficiency leads to pernicious anemia, and iron deficiency leads to iron deficiency anemia. Next we have vitamin D. This is again very important. So vitamin D, as we know, there are two forms of vitamin D. One is D2, another one is D3. D2 we get from plant sources, D3 we get from animal sources, and also D3 is synthesized under the skin after sun exposure, UVB exposure. So deficiency of vitamin D is very common, like above 70%, even sometimes 100%, especially among pregnant lactating women and young children. Breast milk is not a very good source of vitamin D. That's why children are often tend to be, vitamin D deficient, which is associated with rickets. In mothers, it's associated with osteomalacia, osteoporosis, these kind of situations. And also the skeletal effects are just the classical functions of vitamin D, like the skeletal functions. But apart from these classical functions, there are so many other non-classical functions of vitamin D, which involves pancreas health, like insulin release secretion, then brain health, heart health, prostate health, and you name anything, it is associated with vitamin D status.
So maintenance of vitamin D status is very essential. There are certain factors which affect vitamin D status, like degree of sun exposure, air pollution. Air pollutants absorb UV rays, which thereby reduce vitamin D synthesis. Dense cloud cover. Suppose you're staying somewhere where almost most of the time there is cloud cover. Suppose in Mawsin Ram, maybe Meghalaya, those regions. Always there is cloud cover. So in those cases, there won't be sufficient sunlight exposure. Use of sunscreen. Okay, sunscreen of SPF 30 will reduce vitamin D synthesis by 95%. Sunscreen of SPF 15 will reduce vitamin D synthesis by around 90%, not half, 90%. So any kind of sunscreen will reduce vitamin D synthesis by at least 90%. Then darker skin types, those who have higher pigmentation, skin pigmentation, they are at more risk of developing vitamin D deficiency. For example, the African American. See, Africans have a very dark skin type, but they are supposed to stay near to the equator, where sunlight is more, UV index is more. But when they are going to America, Canada, these places where UV index is already low, plus their pigmentation is very high, that's why they are developing vitamin D deficiency, and that is why migrant health is a very big issue in global health. African Americans are at high risk of many diseases. That low UVB index of this European and US countries, those are suitable for their skin types. They don't have that much pigment, you know. So that's why migration may lead to problem. Again, if a white person is coming to maybe Chennai and getting sun exposure every day, he may get skin irritation and so many other kind of problems, skin cancer, that kind of problems. If we go to those places, we will develop vitamin D deficiency. Remember, the time duration for getting vitamin D is 11 a.m. to 3 p.m. Not early morning, not late afternoon. Those are good for romantic walks, but not for vitamin D synthesis. For vitamin D synthesis, you should go to the sun for at least half an hour. Half an hour is enough, 3 to 4 days a week between 11 to 3. No one is asking you to stay there from 11 to 3, just half an hour between 11 to 3, because at this time the zenith angle is larger. See, this zenith angle means the angle which the sun makes against the horizon. This should be high. That means the sun rays should be coming onto you directly, not like in a slanted, not like in an oblique pattern. It should come directly like this, a straight line. So protect your face while sun exposure. What we need is smart sun exposure, basically. Apply sunscreen on your face, but not on your neck and hands and feet and whatever. Some people do like that. Expose those parts, wear a cap. Maybe you can cover your mouth with a, a scarf or something. Then expose your back, thighs, hands. And this way, like 25% of the body area should be exposed at least. And this way you can meet your requirements. Any query? No, sir. Okay, similarly in winters also vitamin D levels are low, and that is why at the end of the winter, when the vitamin D levels are lowest, that time all these kind of infectious diseases are at peak, because vitamin D modulates our immune function, immune action. Again, this is actually my research topic. I'm not going into much details. This slide was made for some other presentation. So D2 versus D3. Remember, D3 is more biologically active than D2, but both the forms have good effects. But D3 is slightly better than D2 in many aspects. And high doses are better than low daily doses. High bolus dose means like 60,000 IU monthly once or twice or weekly once. High bolus doses are better than low daily doses like 200 IU every day, 400 IU every day.
those are not that efficient like the bolus dose. So high bolus dose are preferred for vitamin D supplementation. So what should be the diet? Let's come to that. I hope you will ask questions from this section. So mother's diet, there should be calcium, there should be iron, folic acid rich sources, there should be vitamin A rich sources, iodine should be there. Calcium we get from milk, cheese, paneer, milk products, then leafy greens. Although leafy greens have fiber in it, but still it's a source. Ragi, it's a very good source of calcium. Then we have fishes which we eat with bones, morola মাছ যেরকম হাড় শুদ্ধ যেগুলো খাওয়া হয়. Then we have til, sesame. Those are very rich sources of calcium. And calcium absorption is better in a slightly acidic medium. The lactose improves calcium absorption. Then iron, for iron we have greens, leafy greens, amaranth. Then we have all these non-veg sources. We have pulses and vitamin C, which we get from citrus fruits and then from guava maybe. These vitamin C may improve iron absorption. Folic acid also we get from green leafy vegetables, other vegetables. And vitamin A we get from all these yellow and red color products like tomato and then pumpkin, carrot, mango, then non-veg definitely. Fortified milk is being fortified nowadays with vitamin A, vitamin D. Oil is being fortified with vitamin A, vitamin D. Salt is already for long time, it's being fortified with iron, 30 ppm at production level, 15 ppm at consumption level. That is the dose of iron fortification. Now also salt is being fortified with iron, ferric orthophosphate. So that is, twin fortified salt that is under trial still, and it's coming up. Although I'll discuss the negative points regarding that. This is a chart. You can just take a screenshot. Maybe you can for just to check. This is from NIN. It's an extension material of NIN. During the course of pregnancy, what all the things to be done, they have summarized it here. You can take a screenshot if you want. Sorry. This is the diet plan, a typical diet plan for a pregnant woman given by Ministry of Women and Child Development, Government of India. For the eastern regions, you can see they have recommended so many breakfast items like roti, paratha, puri, aloo sabzi, poha. Then snacks mein besan chilla, chikki, roasted chana, sprouts. Lunch mein again fresh cooked rice, vegetables, mashed potato, dal, chutney, sweets, then fruits, other vegetables, pulses, nuts. So basically the approach should be there should be increased dietary diversity. Dietary diversity refers to that foods from all the food groups should be presented, and variety refers to different kinds of variations should be present. So all kinds of food should be included. Even for oil, don't just use a single kind of oil. Try to use at least 3, 4, 5 different kinds of oil. Don't mix them together. Prepare separate dishes in separate kinds of oils. For overweight pregnant, you should reduce refined sugar and excess oil consumption. For undernourished women, add those things. Then remember the typical weight gain for pregnant women in India is 10 to 12 kgs. And for overweight women, it should be 7 to 10 kgs. For underweight women, it should be 13 to 14 kgs. These are some do's and don'ts, like eat vitamin C rich food, green leafy vegetables I've already discussed. Don'ts are like should not chew tobacco, consume alcohol. Consumption of alcohol during pregnancy leads to fetal alcohol syndrome. Don't consume carbonated beverages. Then freshly cooked food should be eaten. Canned food should be avoided. Canned food, it may cause certain foodborne diseases like listeriosis.
So these are the things, and pregnant woman should always avoid heavy things, heavy work, heavy lifting, and all these things. Okay, this is a slide which I've taken from one of my friends. So basically, what she did, she has studied all these parameters, how social media, it's influencing diet and food choices. This is particularly important for pregnant and lactating women, because whenever someone gets pregnant nowadays, they just check in social media, Google, YouTube, whatever, like what they should eat and not. So in social media, you will see two categories. This is also important for adolescent food choices. In social media, you will see two kind of food, pictures of two kinds of food. One will be like very unhealthy food, very nicely presented, which is referred to as food pornography. Food pornography refers to, like NIN is doing a lot of studies on this aspect, when you are clicking very attractive pictures of unhealthy junk food and posting that on social media, that nudges people to eat those kind of unhealthy food. That's why this food porn term was devised. But instead of presenting unhealthy food in an attractive way, can we present healthy food in an attractive way? Like in Zomato, often you will get this kind of messages in Swiggy. Aaj burger khaoge? Isn't it? We get this Yes, kind sir. of messages, Yes, right? sir. Yeah. So it will feel like, are is someone calling me for the party or something? So that will automatically drive you to eat those kind of food because of these kind of messages. See, up to 15% off, match day mania, munch, sip, and cheer for your favorite team. Ria, what's stopping you? 50% off on pizza is right here. So instead of promoting unhealthy food in this pattern, can we promote healthy food in the same pattern? So these are the things which we should actually think, and we should nudge the pregnant women, the lactating women, to eat better. Usually pregnant and lactating women, they have a tendency to eat better and eat healthy, and we should definitely use all these approaches to nudge them. And especially for adolescents, this is very important, and children also. Chota Bheem, jidhar bhi Chota Bheem ka picture, they will always go for those kind of food items. So this way, can we nudge them to select the healthier options? These are all the things which we should think. Again, there was another study. Those who have more followers on Instagram or Twitter, they are more able to modify people's food choices. Suppose I'm a food blogger, I have 10 million followers. What I will show to people will be more, you know uh, more prone to select those kind of foods because of my popularity, because of my followers. So it is found that those who have higher followers, they can motivate people to eat. It may be junk food or healthy food. So can we use people, those who are having, can we collaborate with people, those, or food blogs, those which are having very high followers, to promote healthy food among the masses? These are the things which are very important. Again, we have antenatal visits. During the course of pregnancy, there should be antenatal visits. Hemoglobin, blood pressure, urine, weight, abdomen, these should be regularly checked. 2 tetanus toxoid dose should be taken. If there is any problem, the MO, medical officer, should be contacted. Earlier, WHO recommended 4 visits, minimum 4 visits, but now in their latest 2016 model, they have recommended at least 8 visits, ANC 8 plus, and also they have recommended ultrasound. So at least 8 antenatal visit promotes maternal health and reduces maternal mortality. Also, male participation and women's autonomy should be promoted. Fathers should be involved more in the care of the pregnant women. Okay, when the male participation is increased, final pregnancy outcomes are also better. Women should be autonomous, like in case of adolescent pregnancy. They don't have any autonomy. They don't have a bank account. They sometimes don't have a mobile phone. They don't have the liberty to visit their parents whenever she wants. Okay, these are the parameters of autonomy.
is the lady or the woman or the girl have the freedom of roaming or going out or visit the maternal or paternal family. So these all the things are very important, which will ultimately determine the health of the mother. More autonomy, more control over finances, more control over family decision making will promote pregnancy outcomes. Similarly, more male participation will promote pregnancy outcomes. These are some nutrition related interventions which are given during antenatal visits. So there should be iron, folic acid supplementation. Then there should be vitamin A supplementation through food, calcium supplementation, counseling, regular counseling of the mothers, nutrition education, balance, energy, protein supplementation like take home ration, those things. High protein supplementation is not recommended, however. Similarly, multiple micronutrient supplementation, B6, E, vitamin D supplementation, these are not recommended at present. But that doesn't mean we should not consume them. Through diet, we should consume them, like B6, E, C, these things should come from diet. Vitamin D should come from sun exposure. Supplements they didn't recommend, but the nutrients are equally important. Zinc supplementation, there is like sometimes they say it's a context specific recommendation, not always needed. What is the problem with this multiple micronutrient supplementation? I'll tell you. My multiple micronutrient supplementation, it's like it's a composition which has all different kinds of micronutrients together. So what is happening, you know, this is an article from Krupad sir, Anurag Krupad, legendary nutrition scientist from India. I was fortunate enough to directly learn from him. So basically what is happening in this present scenario, you know, pregnant women, they are receiving IFA tablet, iron supplementation. They are receiving double fortified salt, that is also having iron. They are receiving iron fortified rice. They are consuming more iron rich sources. Again, they are taking multiple micronutrient supplementation. All these things are leading to iron overload. Okay. So we should not over supplement someone. That is why for food fortification and supplementation programs, what people are saying that we should focus on only one route at a time. Don't fortify everything with a single nutrient. That will lead to toxicity. You know, that is why we do not recommend that, this thing, RDA. If the population, see, this is the curve. This is EAR. More than that is RDA. And this is the tolerable upper intake level. So beyond this, there will be toxicity. So if we shift the entire population towards RDA, that no, you have to eat RDA, you have to eat RDA, this curve will shift towards right side. So mean may, this thing will come. Mean may RDA will come, and a significant proportion of the population will cross the tolerable upper intake level. That's why we are saying no, not at RDA, recommend EAR level, so that no one crosses this tolerable upper intake level. Got it? What I'm trying to say? Yes, sir. Okay. I'll show that picture once again so that you can see. See, this is the toxicity level. If you shift the entire population towards RDA, the curve will move right side. This RDA will come at the mean central point, and a significant proportion of people will cross the toxicity level. So this is being observed in many parts of India with iron, especially because iron is being fortified in almost everything nowadays. Overzealous excess extra supplementation is not recommended. Let's keep this parts. You can just, I'll share a few PDFs with you. Remember one thing, iron supplementation and calcium supplementation should not be taken together because they will inhibit each other's absorption.
Also, with iron folic acid tablet, you should take vitamin C rich food and like nimbu pani maybe. And always iron folic acid tablet should be taken with meal. Otherwise, there will be stomach irritation and those kind of problems. So you should counsel your patients accordingly. These are IYCF indicators. Like IYCF parameters are like this. Exclusive breastfeeding should be started within 1 hour. For the first 6 months, there should be, initiation of early breastfeeding. Like within 1 hour of the birth, breastfeeding should be started. For the first 6 months, there should be only breastfeeding, nothing else. Okay, not even water. After 6 months, complementary food should be introduced and continued breastfeeding. Like with the complementary food, also continue breastfeeding. So these are some parameters like minimum dietary diversity. These are the different food groups. At least 5 should be present out of these in the child's diet. So that is called minimum dietary diversity. Minimum meal frequency, like how many times we should feed the child. Twice for breastfed infants aged 6 to 8 months, thrice for breastfed infants of 9 to 23 months, and 4 times for non-breastfed infants, children of 6 to 23 months. Those who are not receiving breastfed, we should feed them more. And when minimum dietary diversity and minimum meal frequency both are reached, we call it a minimum acceptable diet. So both quantity and quality are met. Diet diversity refers to quality and meal frequency refers to quantity. There are some factors which affect this dietary diversity thing, like availability. Is food available like from all different food groups? Is it accessible? Suppose the shop is very far, market is very far, the pregnant woman, the family can't even go to that place to buy it. Is it affordable? Do they have money to buy it? Is it acceptable? Whatever we are recommending, do they like it or not? And accommodation, like even if the market is close or nearby, is the shopkeeper keeping that particular food item which is required? The shopkeeper may not keep that particular food item which you should eat during pregnancy. So these are the factors which affect dietary diversity. This is also a study from NIN. So the mothers should identify the early hunger cues of the babies. Early hunger cues, you can see that they will just start moving, open their mouth, suck their thumb. If the baby starts crying, then feeding will not be proper. Okay, the baby will refuse food. So you should identify the early hunger cues. Techniques, this is the most widely recommended feeding technique. That is cross cradle hold for breastfeeding, latching. So you should hold the child's legs in this part, then give full support to the child. Then the mouth should be like, while we drink water, we lift our mouth a bit, right? Lift up our mouth না, when we drink our water, মুখটা একটু উপর দিকে তুলি তো জল খাওয়ার সময়। তো সেই পজিশনটায় চাইল্ডকে মেনটেন করতে হবে যাতে তার মুখটা একটু উপর দিকে থাকে, সো দ্যাট properly swallow করতে পারে। আর full areola, full black part surrounding the nipple should be inside the child's mouth. Otherwise, if the child sucks at the tip of the nipple, there will be chances of infections. These are some complementary food recipes. You can see this is the chart. You can take a screenshot. Maybe I'll share the PPT also. How many times and what all the foods to be given. So for complementary feeding, these kind of things, khichuri, mixed veg khichuri, halwa, then dalia, পায়সাম, তারপর বিভিন্ন ধরনের ইনোভেটিভ ফুড যেগুলো হয়, যেমন ধরো এই যে দেখো এই পেস্ট গুলো বানানো যায়। পেস্টটা কিভাবে বানিয়েছে? ডিম ভেঙে নিয়েছে, ডিম সেদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছে, তার মধ্যে একটা মিক্সড ভেজিটেবলের পিউরি অ্যাড করেছে, তার মধ্যে একটা মাল্টি নিউট্রিয়েন্ট পাউডার, মানে সব রকম নাটস, সব রকম মিলেটস রোস্ট করে গুঁড়ো করে নিয়ে সেটা মিশিয়েছে, পুরো জিনিসটাকে দুধ দিয়ে একটা লেই মতো বানিয়েছে,
কনসিস্টেন্সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পাতলা হলে চলবে না। যদি জল মেশাও, যেমন খিচুড়ি কি করে, বাচ্চাকে সকালবেলা খেতে বসালো, খিচুড়ি খেতে বসালো, বাচ্চা কিছুটা খেলো কিছুটা খেলো না, রেখে দিল ফ্রিজে, আবার দুপুরবেলা সেটাতেই একটু জল ঢেলে গরম করে ফুটিয়ে আবার খাওয়ালো। যতবার জল ঢালবে ততবার নিউট্রিটিভ ভ্যালু কমবে, ডাইলিউট হবে। তো জল কখনো মেশাবে না বাচ্চার খাবারে। যেটা করতে পারো, অ্যামাইলেজ রিচ ফুড যেটা হয়, গম বা এই ধরনের জিনিসকে অঙ্কুর বের করে নিয়ে সেটাকে শুকিয়ে গ্রাইন্ড করে নিলে যে পাউডারটা পাওয়া যায়, সেটা অ্যামাইলেজ কন্টেন্ট খুব বেশি থাকে। তো এই গ্রুয়েল টাইপের জিনিসে 1 টিস্পুন এই অ্যামাইলেজ রিচ পাউডারটা দিয়ে দিলে অটোমেটিক লিকুইফাই হয়ে যায়, মানে উইদাউট অ্যাডিং ওয়াটার দ্য গ্রুয়েল উইল বি লিকুইফাইড, বিকজ অ্যামাইলেজ গিয়ে স্টার্চকে ভেঙে লিকুইড বানিয়ে দেবে, যেটা বাচ্চাকে খাওয়াতেও সুবিধা হবে, অথচ নিউট্রিয়েন্ট ডেন্সিটিটা কম হবে না। রেসপন্সিভ ফিডিং, বাচ্চাকে ভালোবেসে ভালো করে খাওয়াতে হবে, জোর জবরদস্তি খাওয়ালে চলবে না। দ্যাট ইজ কল্ড রেসপন্সিভ ফিডিং, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিমিট এইচএফএসএস ফুড কনজাম্পশন, মানে এইচএফএসএস মানে হাই ইন ফ্যাট, সুগার, সল্ট, এই ধরনের লিমিট প্রসেস ফুড। শুধু ম্যাগি খাইয়ে দিচ্ছি, বিস্কিট খাইয়ে দিচ্ছি, চানাচুর খাইয়ে দিচ্ছি, সব চলবে না। আমাদের পাশের বাড়ির বাচ্চা আছে, তা সে ব্রেকফাস্টেও ম্যাগি খায়, স্ন্যাক্সেও ম্যাগি খায় ইভিনিং এ, তো এইগুলো চলবে না। ফ্লুইড ব্যালেন্স, এটা দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট। ফ্লুইড ক্যালকুলেশন, একটা বাচ্চাকে কতটা ফ্লুইড দরকার, দ্যাট উই ক্যান গেট ফ্রম দিস ফর্মুলা। অ্যান্ড সিক চিলড্রেন হলে তার ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি 10% বাড়ে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস রাইজ ইন টেম্পারেচারের জন্য। তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট ক্যালকুলেশন অফ চিলড্রেন। Some common problems in pediatric nutrition, আমি ওয়েস্টিং, স্টান্টিং, আন্ডারওয়েট এর কথা আগেই বলেছি। SAM, severe acute malnutrition, weight for height less than -3 SD, MUSE less than 11.5, and bilateral pitting edema, যে কোনো একটা থাকলেই আমরা SAM বলি। আর ম্যাম হচ্ছে -2 থেকে -3 SD এর মধ্যে এগুলো থাকলে, আর MUSE 11.5 to 12.5 এর মধ্যে হয়। তো this is called the 10-step management of SAM. So basically কি হয়, আগে বাচ্চা কমিউনিটিতে গিয়ে দেখা হয়, বাচ্চা অ্যানথ্রোপোমেট্রি করে যে SAM আছে কিনা। SAM আছে যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে অ্যাপেটাইট টেস্ট করা হয়, দেখা হয় বাচ্চারা খেতে পারছে কিনা। যদি খেতে না পারে অথবা কোনো মেডিকেল কমপ্লিকেশন থাকে, তাহলে তাকে হসপিটালাইজ করে দেওয়া হয়, আদারওয়াইজ বাড়িতে রেখেই ট্রিটমেন্ট হয়। আর যাদের ম্যাম আছে, মডারেট অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন, তাদের ক্ষেত্রেও বাড়িতে রেখেই ট্রিটমেন্ট হয়। তো স্যাম চাইল্ড যারা বাড়িতে হসপিটালাইজ হচ্ছে, তাদের এই 10 স্টেপ ম্যানেজমেন্ট করা হয়। হাইপোগ্লাইসিমিয়া, হাইপোথার্মিয়া, ডিহাইড্রেশন, এই কন্ডিশন গুলোকে ম্যানেজ করা হয়। ডায়েটের ক্ষেত্রে প্রথম 1 সপ্তাহ F75 দেওয়া হয়, তারপর ক্যাচ আপ ডায়েট F100, F75 দেওয়া হয়। ধরো একটা বাচ্চা সিভিয়ার আন্ডার নিউট্রিশন নিয়ে ক্লিনিকে এসছে, তাকে যদি প্রথমেই একগাদা খাবার খাইয়ে দাও, রিফিডিং সিনড্রোম হয়ে যাবে। সব ব্লাডের যে প্যারামিটার, মানে মিনারেলস গুলো আছে, ইলেকট্রোলাইটস গুলো আছে, ফল করে যায়। কারণ হঠাৎ করে বেশি খাবার খাওয়ালে বেশি সব নতুন নতুন সেল গ্রো করতে থাকে, সেগুলো পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সেরাম থেকে নিয়ে নেয়, হঠাৎ করে এই লেভেল গুলো ফল করে যায়, রিফিডিং সিনড্রোম বলে। তাই প্রথমে একটু লেস নিউট্রিশিয়াস, মানে 75 কিলো ক্যালোরি দিয়ে স্টার্ট করতে হবে, তারপর হায়ার এনার্জি ডায়েটে, হায়ার ক্যাচ আপ ডায়েটে যেতে হবে স্টেবিলাইজড হয়ে গেলে বাচ্চাটা। আর যাদের বাড়িতে রেখে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, তাদের জন্য এই RUTF, RUSF এগুলো পাওয়া যায়। RUSF ম্যাম চাইল্ডের জন্য, RUTF স্যাম চাইল্ডের জন্য, বাড়িতে কমিউনিটি বেসড ম্যানেজমেন্টের জন্য। আর ডেফিনেটলি রেগুলার কাউন্সেলিং দিতে হবে তাদের বাড়ির প্যারেন্টসদের কুকিং এর ব্যাপারে। ডায়রিয়া, ডায়রিয়া যেটা বলছিলাম আন্ডার 5 মর্টালিটির একটা লিডিং কজ। এই আমি এখনই শেষ করে ফেলবো আর 5 মিনিটস এর মধ্যে, জাস্ট এইটুকুই বলে। acute diarrhea মানে less than 7 days duration, persistent মানে more than 7 days duration. acute diarrhea ক্ষেত্রেও ব্রেস্ট ফিডিং কন্টিনিউ করতে হবে। ডায়রিয়া হলেই দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয় বাচ্চাকে, এটা চলবে না। স্মল ফ্রিকুয়েন্ট মিলস দিতে হবে, যেটা বলছিলাম খিচুড়ি এই টাইপের জিনিসগুলো খাওয়াতে হবে, ORS খাওয়াতে হবে বাচ্চাকে। পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া হলে কি করতে হবে? Commence feeding immediately in order to prevent malabsorption, continue breastfeeding, prevent dehydration, give oral rehydration.
আর ডায়েটের ক্ষেত্রে কি করা হয়, খুব ইন্টারেস্টিং, পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া যাদের 7 দিনের বেশি আছে, ব্রেস্টফিডিং ওগুলো তো যেমন চলার চলবে, ডায়েটের ক্ষেত্রে কি করা হয় না, ABCD ডায়েট দেওয়া হয়। প্রথমে এ ডায়েট দিয়ে দেখা হয় সারছে কিনা। এ ডায়েট হচ্ছে রিডিউস ল্যাকটোজ ডায়েট। এটাতে ল্যাকটোজ কন্টেন্ট মানে দুধের অ্যামাউন্ট কমানো হয়, একবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় না, কমানো হয়। দুধ দেওয়া হয়, সুগার, অয়েল, মুড়ি গুঁড়ো, ওয়াটার, এটা দিয়ে একটা মিক্স বানানো হয়, সেটা বাচ্চাকে খাওয়ানো হয় 6 to 7 feeds per day to provide 75 kilocalorie per kg, যেমন F75 এর মতো। যদি বাচ্চা খেতে না পারে মুখ দিয়ে, তখন তাকে টিউব ফিডিং দিতে হয়, এন্টেরাল। যে বাচ্চা ডায়েট এতেও সারছে না, তাদের দিতে হয় ডায়েট বি। এটা হচ্ছে ল্যাকটোজ ফ্রি, এখানে মিল্ক একদম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তার বদলে চিকেন বা এগ হোয়াইট দেওয়া হয়। তো চিকেন সেদ্ধ দেওয়া হয়, তার সাথে ভাত বা মুড়ি দেওয়া হয়, গ্লুকোজ দেওয়া হয়, জল দেওয়া হয়, অয়েল দিয়ে একটা মিক্স বানিয়ে খাওয়ানো হয়। যারা ডায়েট বি তেও সারছে না, তাদেরকে ডায়েট সি তে যেতে হয়, মোনোস্যাকারাইড বেসড ডায়েট। এখানে কোনো মুড়ি ভাত, কোনো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট থাকে না, চিকেন সেদ্ধ দেওয়া হয়, তাতে গ্লুকোজ মেশানো হয়, অয়েল মেশানো হয়, জল দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়, থার্ড ডায়েট। সব জিনিস, এই জল টল এগুলো হাইলি ক্লিন হতে হবে, ফোটানো, ফিল্টার্ড হতে হবে। আচ্ছা, ডায়েট সি ক্যানট প্রমোট ওয়েট গেইন, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডায়েট এ, ডায়েট বির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেসব বাচ্চারা ডায়েট সি তেও সারছে না, তাদের কিচ্ছু করার উপায় নেই, ডায়েট ডি তে যেতে হয়, জিরো কার্ব ডায়েট, শুধুমাত্র চিকেন স্যুপ খাওয়ানো হয় এইসব বাচ্চাদের যখন যখন দরকার। আর যত কন্ডিশন ইমপ্রুভ হতে থাকে, তখন শিফট করতে হয় ডি টু সি, সি টু বি, বি টু এ, এইভাবে। তো ডায়রিয়ার ডায়েট এটাই মনে রাখবে, এই চিকেন সেদ্ধ, ভাত, তেল, চিনি এগুলোকে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। আর মিল্ক যদি খেতে পারে তো খাবে একটু একটু। তার সাথে ব্রেস্ট ফিডিং তো ডেফিনেটলি কন্টিনিউ করতে হবে। যেটা আমাদের কান্ট্রিতে হয়, এইসব ডায়রিয়া টাইরিয়া হলেই এই শুধু মুড়ি গুলে খাইয়ে দেয়, এইসব করে, মানে কার্ব বেসড গ্রুয়েলস দেয়, প্রোটিনস একদমই দেয় না। জ্বর হলেও তাই, শুধু সিরিয়াল ভাত খাইয়ে দেয়, সব করে। ভাত তো অনেক জায়গায় দেয়ও না, মুড়ি গুঁড়ো, ছাতু এসব খাওয়ায়, প্রোটিন দেয় না। দিস ইজ নট এ গুড প্র্যাকটিস। আর ব্রেস্ট ফিডিং তো কিছু হলেই সবার আগে বন্ধ করে দেয় কমিউনিটিতে, জানি না কেন, বাট স্টিল দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিস। কলোস্ট্রাম ডিসকার্ড করা, এগুলো অনেক জায়গায় হয়ে থাকে। গভর্নমেন্ট থেকে কমিউনিটি লেভেলে এটা আছে, দেখবে ইন্টেন্সিফাইড ডায়রিয়া কন্ট্রোল ফোর্টনাইট প্রত্যেক বছর হয়। ওআরএস অ্যান্ড জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন প্রমোট করা হয়, 20 মিলিগ্রাম জিঙ্ক দিতে হয়। ডায়রিয়ার ম্যানেজমেন্টের এটাই প্রসেস, ওআরএস খাওয়াতে হবে আর জিঙ্ক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। জিঙ্ক খাওয়ালে কি হয় না, আমাদের গাট বেরিয়ারটা ভালো থাকে, নিউট্রিয়েন্ট অ্যান্ড ওয়াটার অ্যাবজর্পশনে সাহায্য করে। তো জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন ইজ মাস্ট ফর ডায়রিয়া প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। এগুলো দেখো, আমি পিপিটিটা দিলে দেখবে কিভাবে ডায়েট গুলো ম্যানেজ করতে হয়, এই চার্টটায় বলা আছে। হোম ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়রিয়া এটাও বলা আছে। তো দেখো, এই বারবার ওআরএস খাওয়াতে হয় বয়স অনুযায়ী, ডিপেন্ড করছে কতটা। আর ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে 6 মাসের নিচে, তাদেরকে হাফ ট্যাবলেট দেওয়া হয় জিঙ্কের। আর বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফুল ট্যাবলেট দেওয়া হয় 14 ডেজ ধরে প্রত্যেক দিন। ডায়রিয়া যদি সেরেও যায় 14 ডেজের আগেই, তাহলেও 14 ডেজ কন্টিনিউ করতে হয় জিঙ্কটা। আচ্ছা, স্পেশাল গাইডলাইন্স আছে এইচআইভি ইনফেক্টেড বাচ্চা বা এইচআইভি ইনফেক্টেড মাদার যে ব্রেস্ট ফিড করছে তার জন্য। এদেরকে ন্যাকো থেকে, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, ন্যাকো থেকে এদেরকে প্রিভেনশন অফ প্যারেন্টাল ট্রান্সমিশন, প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভি, এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আনা হয়। মাকে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপির আন্ডারে রাখা হয়, বাচ্চাকেও দরকার মতো রাখা হয়। এবং যখন তারা রেট্রোভাইরাল থেরাপির আন্ডারে রয়েছে, তখন ব্রেস্ট ফিডিং ইজ রেকমেন্ডেড, এবং ব্রেস্ট ফিডিংটাই বেস্ট অল্টারনেটিভ। তো এইডস বাচ্চাদের যেসব আছে, তাদেরকেও ব্রেস্ট ফিডিং ইকুয়ালি, তাদের রাইট টু হ্যাভ ব্রেস্ট ফি মিল্ক। আর কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং 6 মাস বয়সে, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং তার আগে, এইগুলো প্লাস প্রয়োজন মতো অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপিও এদের ক্ষেত্রে চলবে। তো এইচআইভি তে ব্রেস্ট ফিডিং ইজ অ্যালাউড, কোভিডেও ব্রেস্ট ফিডিং ইজ অ্যালাউড, মনে রাখবে। মাকে মাস্ক পরে সব করে করাতে হবে। ব্রেস্ট ফিডিং ইজ রাইট, ইউ ক্যানট সে দ্যাট ইউ আর হ্যাভিং কোভিড অর ইউ আর হ্যাভিং এইচআইভি, দ্যাটস ওয়াই ইউ কান্ট ব্রেস্ট ফিড।
It's not like that. We should always promote, protect, and support breastfeeding. HIV and SAM, very serious condition. This HIV patients will often have SAM, and those who are having HIV and SAM, they are more prone to develop TB. So think about a baby who is having HIV, TB, and SAM together. Think about the condition. So in that case, SAM management will follow the regular pattern. তো স্যাম চাইল্ড যখন তো এইচআইভির যে মেডিসিন এবং টিবির যে মেডিসিন গুলো না, ওগুলো খুবই লিভার এর উপর স্ট্রেস ফেলে। তো স্যাম চাইল্ড যে অলরেডি ভালনারেবল, তাকে এইচআইভি মেডিসিন আর টিবি মেডিসিন দিতে শুরু করলে অনেক সাইড এফেক্টস বেশি থাকে। তাই আগে বাচ্চাটাকে খাইয়ে একটু স্টেবিলাইজ করে নেওয়া হয় প্রথম কিছুদিন, তারপর এইচআইভি টিবি ট্রিটমেন্ট গুলো, ড্রাগ গুলো শুরু করা হয়। আগেন এটা কেস টু কেস যেতে হয়, সিচুয়েশন বুঝে মেডিকেল সেটিং এ যারা কেয়ার গিভার্স, ডক্টরস, ডায়েটিশিয়ানস আছে তারা ডিসাইড করে হাউ টু ম্যানেজ। বাট ডেফিনেটলি যাদের এইচআইভি আছে আর যাদের এইচআইভি নেই, বোথ দ্য গ্রুপস ইকুয়ালি রেসপন্ড করে নিউট্রিশনাল ট্রিটমেন্টে। এমন কোনো ব্যাপার নেই যে এইচআইভি আছে বলে তার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস খারাপ হতে হবে, তা কিন্তু নয়। ঠিকভাবে থেরাপি গুলো চললে সব ঠিক থাকবে। লাস্টলি আমি বলবো ফুড মিথের কথা। প্রেগনেন্সির সময় প্রচুর ফুড মিথ আসে চারিদিকে, পেঁপে খাওয়া যাবে না, আনারস খাওয়া যাবে না, এগুলো সব ভুলভাল কথা। কোনো এরকম নেই বলে যে প্যাপাইন আছে, প্যাপাইন গিয়ে তোমার প্লাসেন্টায় ড্যামেজ করবে, কিচ্ছু না। প্যাপাইন তুমি পেঁপে খাচ্ছ, যখন তোমার পেটে যাচ্ছে ওখানে ডাইজেস্ট হয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে মানে ভেঙে গিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, কখনোই প্যাপাইন হিসেবে অ্যাবজর্ব হবে না তোমার শরীরে সেটা। সো দিজ আর অল মিথস। পেঁপেও খাওয়া যাবে, বরং পেঁপে খেতে বলা উচিত, কারণ ইটস আ ভেরি রিচ সোর্স অফ বিটা ক্যারোটিন অ্যান্ড ভেরি চিপ অলসো। স্পাইসি ফুড খেলে বাচ্চা অন্ধ হয়ে যাবে এরকম কিছু হয় না। তারপর শাক খেলে বাচ্চার মাথায় বেশি চুল হবে, এগুলো ঠিকঠাক কথা নয়। প্রেগনেন্ট ওমেনদের ননভেজ খাওয়া যাবে না, খুব আছে এইসব চল, স্পেশালি সাউথ ইন্ডিয়ার দিকে। ভুল ধারণা। প্রেগনেন্ট ওম্যান যদি নারকেল খায় তাহলে ইউটেরাসটা নারকেলের মতো শক্ত হয়ে যাবে, খুব কমন কমিউনিটিতে ধারণা আছে, এগুলো ভুল ধারণা, শুনেই বুঝতে পারছো। তারপর কুকিং গ্যাসে রান্না করলে গ্যাসের প্রবলেম হবে, তাই জন্য উনুনে রান্না করা উচিত, কোনো বেস নেই এসব জিনিসের। আর চাইল্ড ফিডিং এর ক্ষেত্রে যেটা করা হয়, যে যে বাচ্চা দেখবে খেতে চায় না, অনেক বাড়িতে বলে দেখবে এটা খাও ফর্সা হবে, ওটা খাও ফর্সা হবে, বলে দেখেছো তো? কেউ কি এক্সপিরিয়েন্স করেছে এরকম? হ্যাঁ স্যার। সন্দেশ খাও ফর্সা হবে, দুধ খাও ফর্সা হবে, এইরকম ধরনের কখনো রিইনফোর্সমেন্ট বাচ্চাদের দিতে নেই। স্কিন কালার বেস জিনিস, এটা খেলে ফর্সা হবে, এটা খেলে চা খেলে কালো হয়ে যাবে, এই ধরনের জিনিসগুলো খুব বাজে জিনিস। কখনো বাচ্চাদেরকে এই ধরনের রিইনফোর্সমেন্ট দিতে নেই, স্কিন কালার নিয়ে ডিসক্রিমিনেশন করতে নেই। বাচ্চাদেরকে যদি কোনো বাচ্চা কিছু না খায়, তাকে পুরো কুকিং প্রসেসটার মধ্যে ইনভলভ করতে হবে, তাকে বলতে হবে। একদম ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে পসিবল নয়, কিন্তু যখনই সে খেতে শিখবে, খাবার ধরতে শিখবে, লেট হিম টাচ দ্য ফুড, লেট হিম ফিল দ্য টেক্সচার, ইট উইল হেল্প টু ইমপ্রুভ হিজ মোটর অ্যান্ড ইমোশনাল অ্যান্ড কগনিটিভ স্কিলস। খাবারকে নিজের হাতে ধরে নিজের মুখে দেবে, খাবারকে ছোঁবে, এগুলোর একটা আলাদা ইম্পর্টেন্স আছে, সেগুলোকে প্রমোট করা উচিত। মুখ একদম চেপে ধরে ঠুসে খাইয়ে দিল, এগুলো কিন্তু একদম ভালো অ্যাপ্রোচ নয়। অনেকে তো আবার বমি করে দেয়, সেই বমিটাকে তুলে খাইয়ে দেয়, মানে কত কি দেখবে তুমি। সো এগুলো ভালো জিনিস নয়। আর একটু বড় বাচ্চা হলে তাদেরকে যদি কিছু খেতে চাইছে না, তাদেরকে বলো যে যাও তুমি বাজারে গিয়ে কিছু একটা কেনো। সে যখন নিজে সিলেক্ট করে একটা ভেজিটেবল কিনে এনে নিজে বানানোর মধ্যে ইনভলভ থাকবে, তখন ন্যাচারালি সে সেটা খাওয়ার দিকে ইন্টারেস্টেড থাকবে। তো এই ধরনের অ্যাপ্রোচ গুলো ফলো করতে হবে আমাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে। তো সামারিতে আমি এটাই বলবো যে ফার্স্ট 1000 days, as I said, it's a window of opportunities for nutrition related interventions, and diet and nutrition play a very significant role at this stage. We should promote healthy balanced diet among pregnant women, and proper IYCA practices should be promoted. আর প্রত্যেকটা স্টেপে there should be proper nutrition counseling, nutrition education,
to the mother, to the caregivers, to the family members, especially for the, mother-in-laws, because still in most of the families in our kind of situation, mother-in-laws are involved in the care a lot. Post delivery, usually mother is more involved. ডেলিভারির পর এখনো অনেক প্রেগনেন্ট ইউজুয়ালি মেয়েরা বা নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকে মায়ের কাছে, বাট প্রেগনেন্সি চলাকালীন ইউজুয়ালি গ্র্যান্ড মাদার মানে যে থাকে গ্র্যান্ড সান মাদার ইন ল, তার অনেক ইনফ্লুয়েন্স থাকে, তো তাদেরকেও প্রপারলি কাউন্সিলিং করাটা খুব জরুরি। সো থ্যাংক ইউ, দিস ইজ অল ফ্রম মাই সাইড। আর কি কোয়েশ্চেন আছে একটু বলো। হ্যাঁ, আমার দুটো কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ তো প্রথমটা হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাই সৌমম। হ্যাঁ বল। আর বলছি, হ্যাঁ, প্রথম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই যে ডিএনএ মিথাইলেশন, এটার কে তো ফোলেট, ভিটামিন বি12 এই নিউট্রিয়েন্টস গুলো ইম্প্যাক্ট করছে, মানে প্রপার যাতে ডিএনএ মিথাইলেশন হয়ে আমি আমার জিন এক্সপোজারটাকে রেগুলেট করতে পারি। হিস্টোন মডিফিকেশন আর নন কোডিং আরএনএটার উপরে কোন নিউট্রিয়েন্টস মেইনলি ইনফ্লুয়েন্স করে? কি বোঝাতে পারলাম? ওকে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি যেমন নন কোডিং আরএনএ এর ক্ষেত্রে বলি, মাইক্রো আরএনএ এর কথা যদি বলি, সমস্ত নিউট্রিয়েন্টই মাইক্রো আরএনএ লেভেলস কে মডিফাই করে ডিপেন্ডিং অন দ্য লাইক হোয়াট আর দ্য টার্গেট টিস্যুজ অফ দোজ নিউট্রিয়েন্টস। যেমন ভাইটামিন ডি এর কথা যদি দেখিস, অনেক মাইক্রো এমআইআরএনএ আছে যেগুলোর এক্সপ্রেশন বাড়ায়, যেমন যেগুলো মাসেল সিনথেসিসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, যেগুলো প্রোটিন সেগুলোর সিনথেসিস বাড়ায়, যেগুলো মাসেল ডিগ্রেডেশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড সেগুলোর সিনথেসিস কমায়। তো এইভাবে মাইক্রো আরএনএ লেভেলস কে মডিফাই করতে পারে বিভিন্ন ধরনের নিউট্রিয়েন্টস, which all ফাইনালি ডিটারমাইন করে তার টিস্যু স্পেসিফিক রেসপন্স কি হবে, এটা কোন টিস্যুতে হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে। সিমিলারলি অ্যাসিটাইলেশনের ক্ষেত্রেও এই অ্যাসিটাইলেশন মিথাইলেশন এগুলো সব সাইক্লিক্যালি চলে। তো পুরো নিউট্রিশনাল স্টেটাসটাই মানে পুরো সমস্ত নিউট্রিয়েন্টের পারস্পরিক যে ইন্টারপ্লেটা আছে সেগুলোই আলটিমেটলি ডিটারমাইন করে হাউ দ্য থিংস উইল ওয়ার্ক। এখনো এপিজেনেটিক্স এর স্টাডি কিন্তু অতটা ভাস্ট লেভেলে হয়নি, তো স্টাডিজ আরো চলছে, তো সেই ওয়াইজ আরো যত হবে স্টাডিজ আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। মিথাইলেশনের অ্যাসপেক্টটা যেমন ভেরি ক্লিয়ার, দ্যাটস ওয়াই আমি ওটার উপর ফোকাস করলাম। আর এমআইআরএনএ ইজ অলসো ভেরি ক্লিয়ার। আচ্ছা, আর আমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এই অনেক পর মানে ডেলিভারির পরে ঘি খেতে বলা হয়, যে অ্যাবডোমিনাল যে ফ্যাটটা সেটাকে বলে যে ঘি খেলে নাকি কমে যাবে, তো এটা কি একটা ফুড মিথ না এটার কোনো সায়েন্টিফিক রিজন আছে? ঘি খেলে ফ্যাট কমে যাবে? অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্ট ফিড যদি কেউ করে প্রপারলি, যে যদি কেউ প্রপারলি ব্রেস্ট ফিড করে তাহলেই এই ফ্যাটটা কমে যাবে। ওকে, তো ঘি ডেফিনেটলি, ঘি এর অনেক ফাংশনাল প্রপার্টিজ আছে, ঘি মানে খারাপ নয়, ভালো ঘি খেলে জেনারেল হেলথ ভালো থাকবে, বাট লিমিটেড মডারেশনে খেলে। বাট যদি মানে ওয়েট কমানোর ব্যাপার থাকে, যেটা অনেকের মধ্যে হয় যে প্রেগনেন্সির পর একটা এক্সট্রা ওয়েট গেনের ব্যাপারটা থাকে, ব্রেস্ট ফিডিং প্রপারলি করলেই সেটা কমে যাবে, কারণ ব্রেস্ট ফিডিং এর একটা ভেরি হাই এনার্জি কস্ট আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর সেশনটা খুবই একদম নলেজেবল, অনেক কিছু জানতাম না, অনেক কিছু শিখলাম। আর মানে কোয়েশ্চেন করার আগে ভাবতে হচ্ছিল যে এরপরে কিছু না ইনফরমেশন মিস হয়ে যায়, তাই লাস্টের দিকেই কোয়েশ্চেন গুলো করলাম। আর সত্যি খুব এনরিচ রয়েছে সেশনটা। থ্যাংক ইউ রে। তো এপিজেনেটিক্স এর কথা যেটা বললি সেটাই অ্যাকচুয়ালি মানে আমি তো তাও শুধু নিউট্রিয়েন্টের কথাগুলো বললাম, এছাড়াও যেগুলো ফাংশনাল ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে না, যেমন ধর এই কারকিউমিন, দেন জেনিস্টেইনটা স্পেশালি সোয়া বেস ডায়েটে থাকে, এগুলো কিন্তু দেখা গেছে এগুলো স্টাডিজে এগুলো মিথাইলেশন অ্যাসিটাইলেশন লেভেলকে অল্টার করে। Like it promotes activation, like acetylation is usually associated with activation, methylation is usually associated with inactivation. তো এই ফাংশনাল ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো
সালফোরাফেন ব্রকলিতে থাকে, দেন আইসোফ্ল্যাভোনস, এই কম্পাউন্ড যেগুলো ফাংশনাল ইনগ্রিডিয়েন্টস, এরাও কিন্তু অ্যাসিটাইলেশনকে মডিফাই করে, যেটা হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশনের কথা তুই বললি। বাট স্টিল এগুলো অনেক স্টাডিজ চলছে এখনো, যত হবে তত বেশি আমাদের ক্লিয়ার হবে। সিমিলারলি এমআইআরএন এর ক্ষেত্রেও। তো এমআইআরএন এর কাজ হলো কি বলতো, ট্রান্সক্রিপশনাল রেগুলেশন। একটা ট্রান্সক্রিপ্ট যেই তৈরি হলো, তখন এমআইআরএন এ গিয়ে ওগুলোর সাথে পার্শিয়ালি বাইন্ড করে ওগুলোকে ব্রেক করে দিয়ে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল ইনঅ্যাক্টিভেশন করতে পারে। তো যদি ভালো জিনগুলোর করে এরকম, তাহলে সেটা খারাপ। যদি খারাপ জিনগুলোর ক্ষেত্রে এরকম ডিগ্রেড করে, তাহলে সেটা ভালো। সো এইভাবে নিউট্রিয়েন্ট গুলো বিভিন্ন এমআইআরএনএ মডিফিকেশন করে থাকে। লং নন কোডিং আরএনএও এর মধ্যে ইনভলভ আছে। আচ্ছা। হুম হুম। আদার্স? স্যার, যখন একটা বেবি যখন বর্ন হচ্ছে, সিজারিয়ান প্রসেস আর নর্মাল প্রসেস, তখন নর্মাল প্রসেসে যে বাচ্চাটা জন্ম হচ্ছে তার গার্ড মাইক্রোবায়োমটা বেটার দেন সিজারিয়ান প্রসেস। তো সিজারিয়ান প্রসেসে কোনো বেবি হলো এবং সেই বেবিটা ব্রেস্ট ফিড নিচ্ছে, তার গার্ড মাইক্রোবায়োম কি বেটার হবে? হ্যাঁ, একজন ধরো সিজারিয়ান হয়েছে, এবার সে শুরু থেকেই ফর্মুলা ফুড খাচ্ছে, তার থেকে যে সিজারিয়ানে হয়ে প্রপারলি ব্রেস্ট ফিডিং পাচ্ছে, তার ডেফিনেটলি গাট মাইক্রোবায়োম কম্পোজিশন বেটার হবে। বাট বেস্ট হবে যখন ভ্যাজাইনালি বর্ন অ্যান্ড ব্রেস্ট ফেড। ওকে, এখন এগুলো খুব মানে হসপিটাল পলিসির সাথেও ভীষণভাবে রিলেটেড। আমি নাম বলছি না, বড় বড় হসপিটালেও জানো তো, বাচ্চার মানে ডেলিভারি হওয়ার পর মা আর বাচ্চাকে ইভেন 1-2 দিন আলাদা রেখে দেয় এবং 1 ঘন্টার মধ্যেই ফর্মুলা ফুড খাওয়ানো স্টার্ট করে দেয়। ওদের অনেক লজিক থাকে, এগুলো ইম্পোর্টেড। নাও ইম্পোর্টেড মানেই যে সেটা আমাদের জন্য ভালো, হু নোজ। ইম্পোর্টেড জিনিস আর suitable for those kind of those are packed for those kind of environmental conditions. So when you are importing something in our kind of environmental condition, it may not be properly stored. So that's why অনেক সময় বেবি ফুডে ফাঙ্গাস গ্রো করে গিয়ে এইসব প্রবলেম আসতে পারে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই বরং যারা হেলথ সেন্টারে যেসব বাচ্চারা হচ্ছে না, তারা এগুলো খুব ভালো পায়। তারা উইদিন 1 hour বার্থের উইদিন 1 hour তারা ব্রেস্ট মিল্ক পাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মাদার আনকনসিয়াস থাকে, তো সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে আপ টু 4 hours একটা রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়, বাট স্টিল টার্গেট শুড বি উইদিন 1 hour, and definitely it will promote your gut microbiome composition. Okay, thank you, sir. Gut eubiosis basically. What else? Regarding nutrient requirements, EAR, RDA, diet. হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে যে এখন বলা হচ্ছে যে আইসিএমআর 2010 আর 2020, তো তার মধ্যে যদি আমি যখন ডায়েট চার্ট করব তখন কোনটা বেশি ফলো করবো আর কোনটা বেস্ট হবে? 2020 definitely. 2020 is much more updated and much more evidence based. আর যেটা আমি বলছিলাম, কম্প্যারিজনের জন্য ফলো দ্য EAR to assess the intake, and recommendation এর জন্য follow RDA or whatever guidelines you are following in your hospital or whatever. বাট ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে বলা হচ্ছে যে ওটা আইসিএমআর 2010টা বেটার দেন 2020। Nothing like that. 2020 is always better. ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই এখন 2020 ফলো করা হচ্ছে। 2010 কেন বলে বলো তো? কারণ সবাই 2010টা করে করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ করে একটা কিছু এলে না, কেউ চেঞ্জ করতে চায় না, যার জন্য এখনো পর্যন্ত আইএফসিটি আসা সত্ত্বেও গোপালন থেকে লোকে ক্যালকুলেশন করে। গোপালনের বুক ভালো, কিন্তু আইএফসিটি মাচ মোর আপডেটেড। তো আইএফসিটি 2020 রিকোয়ারমেন্টস এগুলোই ফলো করা উচিত আমাদের। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আরেকজন কিছু বলছিল, সুকন্যা, আই গেস। স্যার আমি আইএফসিটি টা জিজ্ঞাসা করছিলাম ওটা। ইয়েস, মেথডোলজি তুমি যদি দেখো, ওটার জন্যই বলছিলাম ফুল রিপোর্ট গুলো পড়তে। ফুল রিপোর্ট গুলো পড়লেই দেখতে পাবে যে মেথডোলজি গুলো কত অ্যাডভান্স এখন। তো আমাদের সেই ডেটা গুলোকেই ট্রাস্ট করা উচিত।
হুম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সৌম্যম। তাহলে খুব Thank you, sir. সুন্দর এবং ইনফরমেটিভ সেশন ছিল, মানে একদম এপিজেনেটিক্স থেকে শুরু করে তুমি যেভাবে সার্ভে থেকে শুরু করে সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট, বেসিক নিউট্রিশন, ফিজিওলজি, মানে সমস্ত ইনফরমেশন কভার করে এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন আমি এর আগে কখনো শুনিনি। মানে খুবই ভালো লেগেছে। আমিও মাঝে মাঝে একটু মিস করে গেছি, কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। ম্যাডাম সত্যি যথার্থই বলেছিলেন যে সেমিনারটা খুব সুন্দর হবে। ম্যাডাম আজকে চেয়েছিলেন জয়েন করতে, আপনি হয়তো ব্যস্ত আছেন। 2010 এর কথা বলেছেন, যেটা বললে ওরা যেহেতু ওইটাতে অভ্যস্ত, সেই জন্য হয়তো ওদের এই কনফিউশন গুলো হচ্ছে। তাছাড়া সব ঠিকঠাকই আছে। 2020 আমরাও, হ্যাঁ, আমরাও রেকমেন্ডেশন 2020 এখন স্টুডেন্টদেরকে সেগুলোই শেখাচ্ছি। খুব, যাই হোক, খুব ভালো লাগলো তোমার সেমিনার। থ্যাংক ইউ। হসপিটাল পলিসি উই কান্ট সে এনিথিং। এক একটা হসপিটালে হ্যাঁ, এক একটা পলিসি, ওদের সবকিছু অলরেডি সেট করাই থাকে, জাস্ট ওখানে ঠিক গিয়ে ঠিক অ্যারেঞ্জ করা। তো এখন সবকিছু আপডেট করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ঠিক ঠিক। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, স্যার স্যার। হুম, থ্যাংক ইউ স্যার। বলো 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 ঋতিকা। স্যার বলছি বা ইনফ্যান্টদের তো যেটা মানে প্যাকেজ যে ফুডটা থাকে মানে বাচ্চাদের জন্য, সেটা তো মানে 99% দেওয়া হয় মানে। ইনফ্যান্টদের, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ মানে আফটার 6 months, রাইট? হ্যাঁ, আফটার 6 মান্থ ওই পিডিয়াশিওর এই জাতীয় যেগুলো আছে কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস। অ্যাকচুয়ালি বলা হয় যত বেশি হোম বেসড এই পিডিয়াশিওর বলছো বা ধরো তুমি এই নেস্টাম, সেরেলাক, এগুলো যদি বলো না, এগুলোর সব কিন্তু তুমি হোমমেডও ভার্সনস বানাতে পারবে। দেখবে ইউটিউবে অনেক ভিডিওস থাকে হাউ ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দিস থিংস। ইভেন তোমরা হয়তো বিএসসি তে প্র্যাকটিক্যালেও করে দেখেছো অনেকে। উইনিং ফুড আমরা ঘরেও বানাতে পারি। তো ডেফিনেটলি ইউজ করা যেতে পারে, বাট সেটাই যেন মেজর সোর্স না হয়ে যায়, টেবিল ফুডের অল্টারনেটিভ না হয়ে যায়। মেন আমাদের ন্যাচারাল টেবিল ফুড যা, তাই বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। মাঝে মধ্যে অ্যাজ আ এক্সট্রা সামথিং, ইফ ইউ আর ফিডিং সামথিং লাইক দ্যাট, দ্যাট ইজ ওকে। আর সেরিলাক, নেস্টাম এগুলো ইন্ডিয়ান এতেই বানানো, তো অসুবিধা নেই। স্যার ডিপেন্ডিং, নিউট্রিশনিস্ট কি ওটা রেকমেন্ড করতে পারে বা হ্যাঁ সাজেস্ট করতে পারে? হ্যাঁ সাজেস্ট করতে পারে, বাট অলওয়েজ ইউ শুড ফলো আপ দ্য চাইল্ড প্রপারলি। কারণ এই সেরিলাক খাওয়া বাচ্চাদের দেখবে, দেখেই বোঝা যায় এক্সেস ফ্যাট ডিপোজিশন হয়ে যায়। ওই জিনিসগুলো যেন না হয়, ওভার নিউট্রিশন যেন না হয়ে যায় বাচ্চার এইসব এক্সেস সাপ্লিমেন্টেশনের জন্য। তো ক্যালকুলেট, আরডিএ আমাদের মানে আর আরডিএ বেস করে ক্যালকুলেট করো কতটা বাচ্চার রিকোয়ারমেন্ট, তার মধ্যে তুমি একটা পার্ট ওখান থেকে দিতে পারো, বাট ইট শুড নট ক্রস। অনেক সময় ডায়েটে থ্রু ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এর, সেই জন্য অনেক সময় ফর্মুলা ফুড বেটার। আই এম নট সেইং দ্যাট ফর্মুলা ফুড ইজ ব্যাড। মেনি, তারপর স্পেশাল কন্ডিশন যাদের, ধরো কোনো বাচ্চার নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব ফিডিং চলছে, তাকে কি তুমি ব্লেন্ডারাইজ ফুড রান্না করে খাওয়াবে? না, তাকে তুমি কমার্শিয়াল যেগুলো ফর্মুলা আছে সেগুলোই খাওয়াবে। কারণ সেক্ষেত্রে টিউব ফিডিং এর ক্ষেত্রে অলওয়েজ কমার্শিয়াল ফুড ইজ বেটার দ্যান ব্লেন্ডারাইজ ফুড। ব্লেন্ডারাইজ ফুডে দেয়ার আর মোর চান্সেস অফ contamination. So depending on the situation you will take the decision, but definitely first 6 months এ কিছু এরকম বাইরের খাবার খাওয়ানো উচিত না, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়া, ওকে দেন। আর সৌমম, বলছি যে এনআইএন এ তোমাদের নিউট্রিশন বা ডায়েটেটিক্স এর কোনো ট্রেনিং বা কোর্স হলে একটু স্টুডেন্টদের জানিও, ওরা অনেকে যদি ইন্টারেস্টেড থাকে সেগুলো করবে। এখানে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স হয় 3 months এর ফুল টাইম আফটার এমএসসি। এমএসসির পর, এমএসসি ইন নিউট্রিশন, এমএসসি নার্সিং, এমবিবিএস এর পর কেউ চাইলে 3 months ফুল টাইম পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স ইন নিউট্রিশন এটা করতে পারে। অ্যাডভান্স টপিক গুলো নিয়ে এখানে ডিসকাশন করা হয়। স্যার অফলাইন তো মানে ওখানে গিয়ে করতে হবে? রেসিডেন্সিয়াল পুরো 3 months। ওকে, thank you sir, thank you for inviting me. I'm really pleasured to be here. As I was saying that I have lot of nostalgia attached with Sri Rampur College, so I'm really feeling very glad.